share a screen to my friends? I don't know how to share. I copy the URL from the browser and it say we have to log in to see the event. Any public URL? All right, so that's your real house. Yeah. No more virtual background. Yeah. How is the status in Singapore about the vaccines? Yeah. 100% now? I had my first dose, second dose in a few weeks, so it's rolling out pretty quickly. Very surprising. And I don't know, Rice, whether you had your vaccine already or haven't. Not yet. But probably next week or yeah. I haven't do and yeah. Which one? Pfizer? There's a choice depending on location. So some locations have Pfizer, some locations have Moderna. You can privately like pay for the Sinovac. So that's the one from China. That's because like some people have allergic reactions to Pfizer and Moderna. Yeah. Which one you choose? Me? I just chose the one nearby. So that one happens to be Pfizer. Yeah. But if you wanted Moderna or something, or you have an allergic reaction, you can just go to choose another place. Yeah. Yeah. But it's funny because like I took the vaccine and then nothing happened. I thought it wasn't effective. Right? Because like sometimes you take it, like it doesn't trigger the immune system, right? Yeah. And then after a few hours, I just felt very, very sleepy. And yeah, then just had to take a long nap. But yeah, that was it. I heard second dose is much more like you get fever and all that kind of stuff. So, yeah. But yeah, I heard it's getting quite bad in Vietnam right now. Kind of. I've been stuck in at home for like 2 months already. And yeah, I miss the situation right now. It's like it's increasing about like 1 to 2K every day. Ho Chi Minh itself is already about like roughly at least 1K. 1K per day? Yeah, 1K per day. So pretty bad. That's a lot. What about Hanoi? Is it the same? Hanoi is better. I think the situation is just like one of you. Yeah. Better, but it's over 10K today. This morning, yeah, new case. 10K or 10 case? 10 cases. 10 cases. Oh. 10 case, yeah. Not Sorry. Okay. Yeah, but Indonesia is getting crazy. It's like 50K. Yeah, 50,000 a day. Wow. It's a big number. Yeah, it's a big number. But I don't know. It just feels like for the next few years, it will just be on and off. And so if you want to buy your big monitor and nice chair, I think now is a good time. Definitely a good time. Okay. Yeah. Wait more 2 minutes. 2 minutes. Okay. Yeah, actually, one of the richest people in Asia now is the guy who sells gaming chairs. What's the brand? Secret Lab, right?
recently bought like a $50 million Sing dollar house. It's like worth, the net worth is like 50 billion. Net worth 50 billion, yeah. It's more than Razer, which surprised me. Like, I think it's a good timing, though, when PS5 is introduced to the market and then you're selling gaming chairs. So perfect combination. Yeah. But the thing is, the gamer who is playing the PS5, I think they don't need the gaming chairs, because the PS5 play with the televisions. Is correct? Oh, I connect mine to the monitor, because it can like multi-purpose. I can't play outside, like, because my kids would disturb me. But yeah, I think a lot of people buy like 4K monitors, and then they connect their console. Okay, so I think before we start the event, I would like to invite you guys to join the icebreaker game on Prideful. So just a quick question. This is called the questions of the day. So everyone will get one questions from the system and just try to answer that very quick. So just a personal or general questions. So we share the link and we share the screen. Oh, I think it's time. Oh, it's time now. Oh, Okay, let's start yes. the event. No. Let's start. So on the first minutes of the event, we will start by Vietnamese, and then from the mic presentation, we talk by English from that. Okay. And Lang Anh can talk by Vietnamese because her presentation target audience is Vietnamese audience. So I think just Chúc explain about that. Okay. Ok. Chào mọi người. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu sự kiện của chúng mình ngày hôm nay nha. Chào mừng mọi người đã có mặt tại buổi Meetup lần 12 được tổ chức bởi cộng đồng người dùng yêu thích Figma tại Hà Nội. Thì có thể là một số bạn đã biết được là cái event lần trước của tụi mình là với chủ đề Design System thì được tổ chức vào tháng 3 vừa rồi, thì bạn cũng có biết được về cộng đồng người dùng yêu thích Figma tại Hà Nội, hay còn gọi là Friend of Figma Hà Nội, là cộng đồng chính thức dưới sự bảo trợ của Figma được thành lập tại Hà Nội. Đặc điểm nổi bật trong các event của Figma Hà Nội chúng mình là luôn cố gắng mời những cái diễn giả, phần lớn đều là những nhà thiết kế có kinh nghiệm trong nước lẫn quốc tế, để chúng mình có cái góc nhìn rộng hơn về chuyên môn, nghề nghiệp, không bị giới hạn với phạm vi chỉ riêng ở trong nước mình. Và do vậy mà chúng ta sẽ có cơ hội được giao lưu nhiều hơn với bạn bè quốc tế. Sự kiện của Friend of Figma Hà Nội lúc đầu thì với rất là nhiều dự định lớn lao muốn tổ chức một cái buổi offline. Cái lần thứ hai này muốn tổ chức một buổi offline, tại vì lần trước là cũng bởi vì Covid thì mình đã phải tổ chức online rồi. Tuy nhiên như các bạn là cũng thấy cái tình hình dịch Covid hiện nay đang diễn biến rất là phức tạp tại nước mình. Thì để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta thì cái event lần này của Figma Hà Nội vẫn được tổ chức online. Đến với cái event lần này thì sẽ là một buổi trò chuyện thân mật để chia sẻ về công việc thực sự hàng ngày của các product designer họ và UI UX designer có giống nhau không, và nếu khác nhau thì hai vai trò này có điểm tương đồng nào không. Và thật sự hào hứng khi buổi meetup này sẽ có sự góp mặt của các nhà thiết kế có tên tuổi đến từ Singapore, mà chút nữa các bạn sẽ được giao lưu trực tiếp. Và không để mọi người phải chờ lâu thì bây giờ mình xin phép được kết nối với các diễn giả và nghe họ giới thiệu một chút về bản thân mình, để mọi người không bị nhàm chán vì phải nghe mình nói quá nhiều. Thì mình xin giới thiệu đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là bạn host, bạn ý tên là Tùng, hoặc cũng có thể gọi bạn ấy là Sunny. Đồng thời thì bạn ấy cũng là một product designer có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, và bạn ấy sẽ giúp chúng ta connect với các diễn giả ngay sau đây. Mời Sunny. Dạ, cảm ơn chị. Chào mọi người.
Thì mình là Tùng, nhưng mà mọi người trong trong công ty hay là bạn làm việc của mình hay gọi mình là Sunny, thì các bạn có thể gọi mình là Sunny. Thì mình sinh hoạt trong một cái group khoảng 70 người designer gồm UX UI và product designer của Việt Nam, trong một group Slack. Thì mọi người cũng hay trao đổi kinh nghiệm và sharing về nhiều thứ trong đó, về đời sống, về công việc, hay là thậm chí là những câu hỏi liên quan tới bí mật công việc nữa, thì có thể trao đổi riêng, thì nó sẽ tiện hơn là những group Facebook. Vì thì tại vì nhiều cái là công việc mình không thể post trên Facebook được, cho nên là cái group Slack private nó rất là tiện cho mọi người. Thì trong quá trình làm việc thì mình có hỗ trợ cái công ty cũ của mình interview, hoặc là mình trao đổi một số anh em ở trong cái cộng đồng design đó, thì họ rất là confused về cái vai trò của product designer. Bởi vì với cái vai trò định nghĩa của cá nhân mình á, thì cái product design nó rất là bự. Tại vì cái vai trò của product design rất là quan trọng, cho nên nó là các bạn muốn mình làm một cái seminar về product design. Nhưng mà sau đó thì chị Cherry mới liên lạc, thì chị Cherry nói là mình sẽ làm một cái event với lại Figma Friends Club luôn. Thì lúc đó mình mới làm một cái big event. Thì mình là một người hay tham gia hội thảo với lại mấy cái seminar về event lắm, cho nên là mình biết bạn Mike. Lúc đó là mình tham gia một cái design system seminar ở công ty cũ của Mike, đó là công ty Zendesk, khoảng 5-6 năm trước rồi, ở tại Singapore luôn. Còn Rise thì mình gặp Rise ở cái triple meetup của công ty Grab. Thì khi mà chị Cherry đề nghị như vậy thì mình đã liên hệ với Mike và Rise liền, và mình book 2 cái khách mời chúng ta để mà liên hệ với họ để mà tham gia cái product design seminar lần này. Tại vì thứ nhất là mình có thể mình đã làm việc nhiều, nhưng mà thực sự là cái tên tuổi của mình nó không phải là một big name. Nhưng mà Mike với Rise là khác, họ rất là big name, họ tên tuổi họ rất là lớn rồi, họ cộng đồng designer ở Singapore thì rất biết họ rất là nhiều rồi. Cho nên cái lời nói của Mike và Rise và hôm nay có thêm một diễn giả của Shopback Lan Anh nữa, thì lời nói của họ sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều đối với những khách mời và những anh em trong group. Thì để không làm mất thời gian hơn thì trước mắt thì mình sẽ mời team Shopback Mike, và sau đó Lan Anh sẽ giới thiệu sơ về họ trước, rồi mình sẽ đến với Rise cho mọi người để biết thêm thông tin sơ về những diễn giả chúng ta nha. Okay. Now is your time, Mike. Let's introduce yourself a little bit about yourself and your career path. Let me just share my screen. Everything working? Yes, I can see your screen. Okay, cool. Hey, everyone. So glad to get the invite to share. I'm Mike, and I'm talking a little bit about Shopback. So a little bit about myself first. Very simple guy. So basically family, food, football, and games. So that's me in general. And tell a bit about my career. I started work in San Francisco. It's my first job. I was an early employee in a company called Indinero. And basically that was accounting software tool. And that's when I started doing UI design. So like the company was quite small. It was like 6 people, and then we had 6 interns during this summer. And I was one of the interns, and they eventually gave me a full-time job. This is me during my internship. Save money because rent in San Francisco is expensive. I basically slept on my boss's couch for 3 months. Right? It's not very comfortable, but yeah, startup life. Currently, the company is now one of the fastest growing companies in the US. So when I was back in Singapore, what I did was to start a company with my uni friend. We call it Mini Theory. And it was a design agency that focused on UI design. This is me and my friend. This was our first office. So basically, we just had the 2 laptops that we got from the school days, right? And all the Adobe licenses and all that kind of stuff. Still the student edition. And then we just like rented 2 tables and
This was at the roof of a shop house, and we just started going. Eventually, we got enough money to rent actual office space, and we built it up from scratch, literally. So this is all the IKEA furniture that we were assembling. This was the finished product. So over the span of like 4 or 5 years, essentially I was building processes. I was doing a lot of things like sales, running the business, and things like that. Eventually, we grew the size of 12, and this is the current office space. It's still going on, and my partner is running it. Yeah. So after that, I joined a company called Zendesk, which does business software for customer service, right? And this was an international company, like super big, right? It's like 2,000 employees, listed company, 15 offices across like different locations. And the design team was spread also like distributed among like all these different countries, so different time zones. You could never get overlap between US, Europe, and Singapore and Australia, right? So super painful, but also super fun. This is what a typical day looked like. So basically, just dialing in from Melbourne, Copenhagen, Ireland, right? So it's all, and somebody was like cycling to work. So it's pretty crazy. So eventually what I did was to join Shopback, and to explain a little bit about what Shopback is, I'm going to play a few ads that come from the company. Hopefully the audio was okay. Ah, crap. Get out. Sorry. Yeah, so hopefully that gave you an idea of what the company is about. We're in 9 different markets. So as you can see, we have a presence in Vietnam as well. And currently have 20 million users, right? And lots of traffic. What's interesting is that it's also predominantly female audience and predominantly mobile apps. We're frequently topping the charts on iOS and Android. And actually our main competitors are Facebook and Google in terms of advertising. But I think the unique selling point for us is that we are one of the most efficient marketing channels. Customers, or rather the merchants, don't pay us until the user buys something. Right? So that's unlike Facebook or Google, which is based on impressions. So that's a general overview of Shopback. Anne is gonna do some sharing about what her life is like designing a Shopback. So over to you, Anne. Thanks, Mike. Let me share my screen. Yeah, so for this session, it's gonna switch to Vietnamese though. Okay. Can you guys see my screen? Oh, yeah, chào mọi người. Thì thỉnh thoảng mình hay bị đôi khi là bị mix giữa từ tiếng Anh với tiếng Việt, thì mọi người thông cảm nha. Thì mình là Lan Anh. Hiện tại thì mình đang nuôi 2 con mèo. Thì mình là kiểu cat person ấy, và thường là mình rất là thích là food rồi đi ăn uống. Thường là nếu mà trước khi Covid ấy, năm nào mình cũng sẽ bay ra Hà Nội để mà đi ăn này, rồi đi road trip Tây Bắc này kia. Mình rất là thích lái mô tô, cho nên là năm nào cũng sẽ ra Hà Nội hết. Rất là thích Hà Nội vào mùa đông. Thường thời gian rảnh thì mình cũng hơi tự kỷ ấy, cho nên là thích kiểu làm vườn rồi trồng cây trong nhà. Rồi nếu mà không có Covid thì thường mọi người sẽ kiếm mình ở những cái nơi giống như là rất là khỉ hoi cò gái.
thì sẽ kiếm được mình, chứ mình ít có khi nào mà đến những cái nơi giống như là trong thành phố này kia. Han Long. Ok, thì chắc là share một chút xíu về mình trước khi mà mình join Virtual. Thì thật ra background của mình thì mình nghĩ là cũng khá là giống nhiều bạn ở đây. Tất nhiên là background của mình là về mình học về multimedia design, thì là hơi nghiêng về graphic và phim một chút xíu nhiều hơn. Mình học về phim và animation, và thật ra lúc đó mình nghĩ là mình sẽ thành filmmaker cơ. Sau đó thì vì một vài yếu tố thì mình muốn thử về tech, do lúc đó thì tech nó cũng còn rất là mới. Vào khoảng 7 năm trước thì thật ra lúc đó cái term về UI UX cũng chưa có nhiều, mọi người hãy sẽ kêu gọi giống như là web designer nhiều hơn, và nó hơi thuần về UI nhiều hơn chứ cũng chưa có nhiều về UX nữa. Thì mình cũng thấy nó tò mò, cho nên là mình đi học thử, và mình tham gia một cái consultant agency có head office ở Đài Loan, và đa phần là làm các product về phía ở Southeast Asia và US. Thời đó cũng chưa có Sketch hay là Figma đâu, lúc đó tool còn sử dụng là Adobe, là kiểu Illustrator với lại Photoshop kia, rất là painful. Sau này Sketch ra thì giống như là cả một bầu trời rất là hạnh phúc ấy, giải quyết được rất là nhiều pain point. Và đây là cái project đầu tiên mình làm cho Taiwan market, cho một cái dự án ở Đài Loan. Thì lúc này thì là thường ở thời điểm đó khi mà làm web designer có nghĩa là mình sẽ phải biết code luôn, và gần như là phải làm một chút về HTML, CSS hay là thậm chí là front end để code hết. Và khi mà làm việc ở cái cái consultant agency đó thì nó giúp cho mình có một cái trải nghiệm là mình thật ra là được trực tiếp làm việc với các client ở nước ngoài, được chia sẻ một chút xíu về những cái giống như là design suggestion, mặc dù là mình chỉ mới là intern thôi, và làm những cái project ở những cái nước khác nhau. Thì cái chuyện đó giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái việc là có cơ hội là nghĩa là được trao đổi với khách hàng và hiểu hơn họ ở góc độ về business, và sau đó từ cái việc hiểu về business đó mình sẽ transfer và suggest một cái design hợp lý. Sau đó thì thật ra làm ở consultant agency một thời gian rồi thì chắc là cũng sẽ có nhiều bạn nghĩ là sao mình không làm startup ha, tại vì startup là một cái gì đó rất là cool, và mình được làm những cái gọi là từ idea từ chính mình cảm thấy có rất là nhiều idea hay. Tại sao mình không làm nó, và biết đâu là nó sẽ giải quyết được những vấn đề tốt hơn những cái product ở trên market rất là nhiều. Thì mình cũng bắt đầu đi làm startup. Lúc đó thì cái startup của mình có nghĩa là mình kiếm những người bạn rất là thân, từ engineer rồi mình cũng có investor ở đây thật ra như là một anh mình quen biết trong giới. Thì anh đó làm bên mảng media, thì hiện tại anh đang làm director ở phía bên Live. Thì giống như là cùng với nhau làm những cái product. Lúc này product mình làm nó mang tính social enterprise, là sử dụng những cái nguồn tiền từ media để mà gây quỹ cho những cái hoạt động của cộng đồng. Thì mình làm startup trong khoảng 1 năm rưỡi, cũng gọi là cũng có đi cũng đạt gọi là một cái gọi là lúc đó đối với mình bây giờ nhìn lại thì nó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt, nhưng mà đối với mình là lúc đó được nhận vào cái bootstrap track của Facebook stock ấy, thì nó là một cái gì đó rất là wow, huge achievement cho một cái intern gọi là hoặc là junior designer ở thời điểm đó. Thì thường startup life thì rất là nhiều đêm là phải thức trắng và làm việc giống như là cày ngày cày đêm tới 3-4 giờ sáng luôn. Làm một thời gian rồi thì mình nhận ra là good idea không có enough, không có đủ để mà thật sự là phát triển một cái product. Có nghĩa là mình chỉ bị cái vấn đề là mình có idea, mình làm nó tới thành một cái sản phẩm, nhưng mà sau đó thì mình không biết phải làm gì nữa hết. Mình không biết là phải đi sale như thế nào, rồi làm sao để mà phát triển được cái user base, rồi làm sao để marketing nó, rất là nhiều vấn đề khi mà trong cái việc là khi mà đã phát triển ra được một cái MVP product rồi, để nó phát triển lên, để nó thật sự có người dùng và nó thật sự được giải quyết được những cái vấn đề, đó là cả một cái câu chuyện khác. Và còn vấn đề về tiền nữa, làm startup mà đâu có tiền đâu, cho nên là sau đó khoảng 1 năm rưỡi thì mình cảm thấy là mình bị có nghĩa là bị thiếu rất là nhiều kiến thức. Thì mình đã tự nghĩ là nếu vậy thì cái gì đang bị thiếu ở đây, cái gì đang bị thiếu trong cái việc là nếu mà mình muốn làm startup hay là nếu mà mình muốn làm sản phẩm, thì bên cạnh cái idea hay là design đẹp hay là những cái vấn đề của người dùng mà mình nghĩ là mình sẽ hiểu và mình giải quyết được, thì cái gì để thiếu để mà giúp cho cái bài toán startup của mình có thể tốt hơn, để có thể nó được vận hành giống như là những cái sản phẩm thực thụ đã có trên thị trường.
Thì lúc đó thì mình mới quyết định là ok, mình phải choice những cái công ty lớn hơn, những cái startup unicorn để học thêm về những cái vấn đề đó. Thì mình choice Carousel và Substack. Carousel là mình choice cách đây khoảng 3 năm và mình làm việc 4 năm ở Carousel. Thì Carousel nó cũng khá giống ở Substack, là cũng là công ty có headquarter ở Sing và có nhiều market trải dài ở Đông Nam Á và extend ra một số nước khác. Năm ngoái thì Carousel cũng có merge chung với ở Việt Nam mình là Chợ Tốt để thành gọi là Carousel Media Group. Thì về Carousel thì nó là một cái classified market mà người dùng có thể lên đó, kể cả những cái business nhỏ hoặc là người dùng bình thường có thể lên đó để mua sắm những cái vật dụng thường ngày, hay là kể cả xe, hay đấy, nó cái model business model của nó khá là giống với Chợ Tốt ấy. Thì khi mà mình choice Carousel thì đó mới là thật sự là một cái nơi là mình bắt đầu được học thêm nhiều hơn về phía một cái định nghĩa giống như là product design, có nghĩa là mình được làm user research, được trực tiếp là làm việc với lại các business stakeholder để xem ở ngoại trừ khi mà mình thiết kế một cái feature hay gì đó thì bên cạnh cái việc là để improve user experience thì làm sao để mà mình có thể thật sự là cái feature đó có thể có một cái return of investment cho business, và nó cũng cho mình rất là nhiều cơ hội để có thể là đi làm research nghiên cứu ở các nước như là ở Sing, hay là làm nghiên cứu ở Hồng Kông, hay là Philippines. Thì đó mình cũng sẽ học được những cái gọi là những cái điểm khác nhau khi mà làm research ở Việt Nam hay là ở Sing nữa. Tí thì mình sẽ chia sẻ thêm một chút xíu là nó sẽ khác nhau như thế nào. Ok, thì ở đây in flight of product design thì mình hồi nãy nãy giờ chỉ nói sơ là cái quá trình mình trở thành product design như thế nào thôi. Thì bây giờ một product design công việc hàng ngày là như thế nào nè. Cái này chắc là nhiều người, nếu mà không có ai làm startup á, khi mà mình nhắc về làm cho startup thì chắc là sẽ suy nghĩ là nó sẽ giống như vậy, như là có một bộ phim startup rồi mọi người ăn mặc khá là fancy, hay là nếu mọi người có coi bộ phim này rồi thì chắc là sẽ get the idea. Nhưng mà về thực tế á, product design đối với mình thì nó sẽ hơi giống như là nó là một cái generalist, có nghĩa là bạn sẽ phải deal rất là nhiều thứ, và dĩ nhiên là quan trọng nhất về mình gọi là product design thì mình sẽ phải làm design iteration, concept iteration, nhưng mà bên cạnh đó có rất là nhiều thứ khác mình phải handle, giống như là phải work với phải làm việc với data analysis, là một bạn chuyên phân tích dữ liệu người dùng để mình biết được là những cái design của mình khi mà đã được launch ra market rồi á, nó sẽ có hiệu quả hay không, và có cái điểm nào mà người dùng bị stuck mình có thể improve được nó, để improve được cái gọi là engagement rate hay là conversion rate, tùy vào cái metric mà cái feature đó nó được define ra. Sau đó thì công việc hàng ngày giống như là cũng phải communicate rất là nhiều để mà validate được cái problem với lại là business hay là product team, hay là ngồi chung với product manager để mà define một cái feature requirement, theo engineer để mà có thể check được xem là cái feature của mình nó có thể gọi là feasibility check, có nghĩa là nó có work được hay không, nó có thể implement được trong những cái giới hạn về thời gian, resource, hay là đối với những cái architecture mình đã được design sẵn trước đó hay không. Ngoài ra thì trong thời gian rảnh thì mình sẽ còn phải làm QA testing để xem được là những gì mà engineer đang build nó có giống với cái design hay những cái behavior mình đang define hay không, để mà quality control được nó tốt hơn. Rồi sẽ phải recruit user, liên hệ user, recruit để mà làm user interview, chuẩn bị những cái script, prototype để mà test với user. Bên cạnh đó thì còn có những các hoạt động khác giống như là brainstorm và rooming workshop. Ngoài ra thì ở những cái công ty ví dụ như là size giống kiểu Grab hay là Shopback thì mình còn có UX writer và một nhóm các bạn gọi là translator. Thì những cái bạn này khi mà mình làm product design á, thường là mình sẽ có một cái những cái content được define trong product sẵn, sau đó thì mình sẽ làm việc với UX writer để bạn đó có thể là tailor làm cái content đó tốt hơn để nó chuẩn theo cái tone of voice cái brand của mình hơn. Thì đó là một công việc hàng ngày của product design. Và đây là thì product design ở Substack ấy, thì giống như là do mình có nhiều user ở những cái market khác nhau, như là Sing, Úc, Việt Nam. Thì ở Việt Nam thường thì mình sẽ sắp xếp để có thể gặp các bạn ở một quán cà phê để có thể làm user interview.
Tuy nhiên gần đây hoặc là ở những cái user ở những nước khác đó, như là Sinh hay Úc đó, thì thường là user interview sẽ được diễn ra online. Và user interview ở đây thường nó cũng sẽ có bao gồm nhiều technique khác nhau. Nếu mà các bạn có xem qua rồi thì thật ra không chỉ đơn giản là mình đưa prototype rồi test với các bạn, nó có các technique khác giống như là card sorting đối với user, hoặc là đôi khi nó sẽ có những cái gọi là giống như là brainstorm workshop, mình có một cái focus group để mà gọi user đến và mình có một số các exercise để họ làm, để từ đó mình validate những cái idea hoặc là những cái early concept của mình. Đây là một số hình ảnh khi mà làm việc ở với các engineer ở văn phòng Việt Nam. Thì thật ra khi mà mình nếu mà so sánh cái cuộc sống của product design trước và sau khi lockdown ấy, trước lockdown thì mình nghĩ là mọi thứ nó tương đối là dễ dàng hơn, do có thể làm rất là nhiều cái offline workshop với lại engineer, hoặc là đi gặp user thì cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là sau khi lockdown rồi á, thì gần như là mọi thứ nó sẽ diễn ra online hết. Thì ban đầu cũng có vài cái khó khăn, nhưng mà từ từ mọi người quen rồi thì giống như là mình có thể sử dụng những cái rất là nhiều tool để hỗ trợ cho mình trong cái việc là có thể brainstorm hiệu quả với lại engineer. Ngoài ra thì cũng có các hoạt động team bonding đối với các team ở những nước khác như là Sinh hay là ở Taiwan, thì tụi mình vẫn có những cái hoạt động để mà gọi là sync up bonding hàng ngày với nhau, để có thể check và update với nhau, hoặc là thứ nhất là về teamwork này, thứ hai là để xem là hàng ngày những cái feature mọi người work với nhau là nó có gì đó mà mình có thể hỗ trợ được với nhau, hay là những cái feature đó khi mà một cái được launch ra ở một market thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái feature mình đang đang làm việc ở trên đó hay không. Thì đó là phần về một ngày của product design. Cảm ơn mọi người đã sharing. Thì tiếp theo sẽ là Mai sẽ share nhiều hơn detail về việc là design culture ở Shopback. Hi Mai, so the next round is about you sharing about the design cultures at Shopback. Okay, I'll take over the screen sharing again. Cool, everything good? Yep. Okay, so I'll talk about design culture at Shopback. So one thing that's very important to us is to understand the company and where it comes from, right? So for us, we grew very fast. So we grew in 7 years from 0 to 700 people, and so it's a very, very fast growth, and it doesn't happen without like a bit of hustle. So hustle means that there's a culture of like we do whatever it takes to succeed, right? And that's just like something that has been a part of the Shopback team culture since the very beginning. And that has influence on design team as well, right? So the way that I think about design is that there are many different layers of this. So if this is not familiar to you yet, you can Google the elements of user experience that's at the bottom. And this is something that is how I think about, okay, cool. So essentially you have different layers of design, right? And very often when we think about the different roles, we do a slice of the cake, like horizontally, right? So I think in Asia, it's pretty common to have somebody who is good at, is a UX designer, so very good at doing the wireframes, doing the research, and you might slice out the research for somebody that is specialized as well. And you might slice somebody who is good at the visual part of things, so that's maybe you call that a UI designer or something like that, right? So and then like maybe product manager sometimes can take this role also as along with the functional specs, right? But it, like I think the term product design really comes from
like 10 years or 15 years ago, and you have a lot of startups in San Francisco and Bay Area, and essentially there's only one designer per startup, right? And that designer has to do everything, right? And that's kind of like the way that we think about it, is that in a startup environment, you really take a thin slice of everything, rather than like specialist. So like as Ann said earlier, it's like generalist versus specialist. And what that means is, like, for us, because of our startup DNA, execution is very, very important to us. Like, you have to be able to take the project or feature from research to down to the visual design and even the animation, if you can. Right? So that's something that we value a lot, that independence and able to be like self-sufficient. This was designed by Ann, by the way, the animation. That's pretty cool. Also, like, we're a distributed team, right? And what we look out for is people with experience working in this kind of setup, who can be independent and disciplined. And over the past 2 years, I think everybody has got good practice with this, which is great, right? So for us, we have a distributed team like spread among 3 main engineering centers. So Taipei, Ho Chi Minh City, Singapore, and we have 1 designer who's working remotely from Indonesia. So a total of 14 people so far. So this includes designers, includes researchers, and it includes UX writing as well. Collaboration is also like super important, right? Being able to work closely in agile environment with engineers, PMs, and other designers, and receiving feedback about it. And the solutions need to be feasible. So the best example of this I can think of at Shopback is our design system. So this is the design system. It's done in Figma. So what we have is this like mobile app kit, web kit, and all these. Like, these are like super nice like components that are available from Figma. You can drag and drop into any design, right? But I think most people have this already. But I think what's interesting for us, our design systems team has taken an approach of, like, it's not only about design, but documentation is important, code is important as well, right? So what we've been doing is like working together with engineers to create some design tokens, right? So this is an example of code, right? In that you can abstract the colors, for example, and that can be applied across like all platforms. So one of our designers, Pizza, is like super technical, right? So he's able to create a design repo for the engineers to consume. And what he's done here is that he has essentially like taken all the colors that we use and make it into a file that can be consumed by all engineers. So any engineer that wants to use the color, they can just use this string and this variable, right? So essentially what happens that if we want to change our brand color, for example, like next day it's like purple or something like that, it can be easily changed across the entire products. Yeah, so that's an example of working and collaborating with engineers. So the engineers are currently implementing this along with us. And in a sense, like, it's always about, you need to speak the language of the people that you're working with, right? So for engineers, it's perhaps like simple stuff like this. And for PMs and our business stakeholders, it's like speaking the language of business. I think something that, I mean, doesn't need to be said, right? Like users at the forefront of it, but also like, how do you advocate that
with the rest of the company. I think that's like super important. So for us, one of the things is every month during our town hall, we prepare these like user research videos, and it's played during the town hall in the 10-minute break. Right? So essentially, it's like we compile all the user research studies that have been done throughout the month, whether it's in like Indonesia, Philippines, or some other market like Australia, and that's played for the whole company to view. It's funny, the idea didn't come from me. It actually came from our CEO, who requested us to do this, and he jumps in like every now and then into our user studies, which we have on a public calendar that anyone can jump in and view, right? Besides that, it's important to hire for diversity and different perspective. So I think, you know, Rice can also speak to that. I've been listening to some of our podcasts as well. That diversity, especially in Southeast Asia, is like super important. What may work in one country might not work in another country. Yeah, and like something that's like super important for us as a team is that we are learning machines. It's super important. A lot of us are self-taught. A lot of us didn't go to design school, and so learning and being independent in terms of like trying to get better every day is a huge part of our culture. And so example of this is that we try to get in speakers who can teach us something, whether internally, like from people like QA team, customer service, or external speakers, like Rice. I think Rice has been on this call as well with us, or even like just stuff like calligraphy or resin art, like which one of our engineers taught us to do. So it's like super interesting. Yeah. I think that's pretty much it for my sharing. If you have any questions, please write them in the Big Jam board. Happy to answer them either in English or Vietnamese. We can do translation. But yeah, please keep in touch with us. We have a website, xiaobei.design, and Instagram. And we'll be hiring in Vietnam soon. So you should get in touch and add An to all your LinkedIn and ping her for virtual coffee chats and just keep in touch. Yeah, thank you, Mike. Thank you for your sharing. Thank you, Vâng, Lan Anh. cảm ơn Mike với lại Lan Anh. Thì vừa rồi Mike với Lan Anh có share về cái quá trình làm việc và một ngày làm việc của product designer và quá trình làm việc cho Shopback như thế nào. Và Mike có nói kỹ hơn về product design và một số keyword mình có thể gợi ý cho mọi người, và mọi người có thể đặt hỏi sâu hơn cho Mike hoặc là Lan Anh cho cái phần Q&A nha. Ví dụ như Mike có nói về design token, chắc chắn là hơn 5% mọi người ở đây đã chưa nghe về design token nhiều, đúng không? Thì mọi người có thể hỏi về design token này. Rồi design system thì mọi người đã biết gần hết rồi, nhưng mà có thể là hỏi thêm về cách mà Shopback xây dựng design system như thế nào, vì đây chắc chắn là một công việc quan trọng của một product designer cần phải có. Và user centered, đây là product designer rồi UX designer đều phải có cần cái skill này. Và code nữa, mọi người thấy bất ngờ không? Tại code ở đây tại sao là liên quan tới cái keyword này ở đây? Tại mình thấy bất ngờ, đúng không? Mọi người nếu mà cảm thấy có thể thấy thắc mắc thì cũng có thể hỏi Mike. Hoặc là document thì Shopback có quy chuẩn gì cho document cho cái phần design system, hay là một product designer cần phải làm document như thế nào chẳng hạn. Thì đó là một số cái keyword mà mình note được trong cái phần presentation của Mike mà có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về product design như thế nào. Và đó là cái phần trình bày của team Shopback, và team Shopback sẽ quay lại với chúng ta trong phần Q&A. Và bây giờ sẽ là Rice sẽ nói về những cái skill của Rice mà Rice nghĩ là chúng ta cần phải có để mà chinh phục cái quá trình làm việc của chúng ta trong thời gian tới. Okay. Hello Rice. So now is your time. So please help me introduce a little bit about yourself first, and then you can continue your presentations about your skill sets or something like that. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Let me share a screen first.
Are you able to see my screen? Yeah, influence designs. Yeah. Okay, wait. We'll see. Can share, can see your whole screen. Now we're back to the conference. Okay, see it now. Is a full screen? Yep. Okay. Hi everyone. I'm Ryzen. So appreciate Figma of Hanoi invite me to this event. So let me quickly introduce myself. I'm currently a principal product designer at Grab, and actually I've been Grab for a while. I left once and rejoined and took on different part of Grab, which is the fintech bar, and the mission is building the fintech product that is super simple and flexible for people in Southeast Asia. So I was a product design manager for our venture product, which is Grab Health, and also our financial group payment experience team. Yeah. So the topic today I'm going to share is influence design with folk in mindsets. So why do I want to share this? Because I have been received this question many times from different people, and they are saying, how do I influence design, and how do I build a bigger impact for all? So actually, personally, I feel like different companies have different product culture and team size. So there's different angle and different that situation in different teams. Yeah. Then before I jump straight to design, let me quickly introduce my daily life. So usually, yeah, from Monday to Friday, I'm the product design leader, and also I have my own podcast, and it's hosted by my friend and me. Then later on, I can introduce some a little bit for that. And I'm a cat lover, and also sometimes, since it's COVID, yeah, the COVID situation quite serious in the world. So I started cycling in the city in Taipei recently, and I love playing tennis. And as most of the designers, they love coffee, I love coffee as well. Yeah. So this is my podcast. It's called Product Design 101. So it's actually related to digital product, and we are talking about the soft skill more instead of hard skill. Then something like design career or build culture, some skill set that the designer have to kind of build up over time. Yeah. So in terms of my career trajectory, I've been as a product designer with number of different companies, so such as Yahoo, Indeed, and Grab. And since I've been working with different companies, I also took on different role, no matter it's an IC role or it's a product design manager, or now I'm the individual contributor IC leadership. So taking care like actually most of our Grab product. Yeah. So let's go back to the topic. So personally, I feel like there's no standard process to influence design, because no matter if you want to influence design, and even though I kind of share the four mindsets, but there's no standard process, and there's no like fixed timeline. It takes some time and depends on the situation in different company. So probably you will feels like, oh, you're not like a design leaders, so you probably doesn't need to care about that. But the reality is, I've been as a solo designer, and also I've been joining a different type of company. Let's say previously I'm the first designer for Indeed Singapore, and I actually have to take the responsibility to influence the design, build a culture, build a trust with the team. Yeah. So every day is a challenge, no matter which role or which company you are joining.
you have to consider what's your situation at that time. Then, so no matter your IC or your people manager, your calendar is like crazy. Yeah, so challenge is changing all the time. So you have to kind of embrace it and kind of be flexible and have empathy. Later on, we can talk about it more. So even though the today's topic is Figma, but I won't talk about this tool because everyone here, I believe, is a master and better than me, your skill set and everything. So personally, as an IC leader, I have 4 OKR, which is this 4. So I have to be a facilitator, accelerator, incubator, influencer. So what does it mean? It means over time, it's not just do the design itself or took on the project from quarterly planning, and you have to consider how do you influence design or build culture, or during review elevate design quality, how do you kind of build up there and mentor them and coaching them across the whole, not just for graph financial group. And also sometimes you need to make your craft more visible, so make not just share it within the design team. So by achieving that, I have 4 mindsets. So it's just quick, it's just a simple mindset, but it's not actually the standard that you have followed. But I feel like people probably have their own different perspective. And first one is Agile. So because in terms of Agile, I want to say the challenge won't be the same since there are different team culture, as I mentioned earlier. There's team size is different. Probably you have like a 5 member, or you have hundreds or hundreds of members together with. And the team maturity is also different. I believe a lot of people have seen this before, like different team, they have different design maturity. So means that's why there's no standard process, because you have to consider where you are, then how will you react on it. So take example, if you are a solo designer, because I've been solo designer, I've been experienced this before, then you can consider your priority and situation, where to start. So let's say let's assume I'm joining a new team, then I'm noticing some issues from the team or the product, and our output is like low quality. There's no like holistic design flow for each of feature. People is not aware the importance of user voice, and already starting to observe unaligned direction between that co-team member. So I need to understand what the root cause of this different problem may be. So there are many of them, but I need to understand the root cause. So my first step is actually have the three goals, like build trust, build relationship, and build culture. So it means I want to talk to people and build trust and relationship. Talk to people is the first step of it. So simply say the first, simply take one example is set up the tons of one-on-one, but don't set up the one-on-one don't expect that one-on-one could be complete within an hour. You could set up the multiple one-on-one with different topics over the time, or you can set up the recurring one-on-one with them. So for me, I have three perspective I want to kind of get to know from the stakeholder. First one is get to know them, of course, understand their story, why they are here, why do they want to join this team. And secondly is understand their goal. Probably I cannot understand everything within an hour. You can also set up like coffee chit chat. Yeah. And probably next time you can set up a coffee chit chat, and then the other time you can set up another one, like more formal one. But my second goal is understand their goal, understand their career path. Third one is we can start deep dive
their day-to-day work, and what's their what's the struggle, and what's their consideration, what's the topic, and what's the topic based on your past conversation. Yeah, so you can deep dive more based on your previous conversation with them. And yeah, that one is the first step. Then let's say if you have few team members, because I've been with a company that only have 10 plus, because I joined Grab in 2016. I left once. Then in 2016 is only there are only like 10 plus people. I think around 15, and include the US engineer, design operation, researcher, and designer. Yeah. So I've been with a small team. So now if you have like some teammate, you need to learn about the skills, strengths, and weakness of each one of them. And you need to understand where like each person's area of opportunities are, and may contribute to solving those problems you have observed before. That is the resource you can get from them. Then yeah, so moreover, if you have like huge teams, something like over a year we kind of become a very, very big team, and that everyone helps you, not be a like solo things, don't think you can complete everything by yourself. Yeah, you shouldn't be like solo designer to resolve all of the issue, because you have a lot of teammates. We grow from like 10 plus to hundreds plus designers around in Singapore, Indonesia, and Beijing. Yeah. So teammate could make you stronger. So that's why you have to define the way that most suitable for the team, and based on your observation, what would be something that you can quick experiment it and iterate it over the time. So it's similar to how you design a product. Yeah, you have to set up the hypothesis and experiment it, and understand the result and how do you iterate it, something like that. And second one is acceptance and empathy, because let's say if you want to push something, push the workflow, or you want to push the new design, or you want to say this is important, we need to fix it. But you have to ask the question to yourself, why do they have to accept this advice? Or why do they need to take it? And why do they need to accept this new practice? Because if you didn't manage the expectation well, it will be very hard to push for it. So that's why you need to give them more clarity of why we are doing this. Yeah, the second one is quite short, but the third one is adaptable. So means if you want to adapt something, then understand the team situation and plan it properly. What's the goal? What's the first step? And I can take one of our example, which is our design process. We call it camp review. So we want to push a more holistic and design process to a team across the whole org, not just designer itself, but also can influence the product and business. Then you have to, from designers' angle, they in their day-to-day life, they are quite busy. So probably they will feel, why so many design review? What does it mean? How does it impact to my day-to-day workflow? What if I have to launch things very quickly? How will we react on it? So like tons of questions, bring it to the design leadership group, and design managers have to kind of discuss it. So it's quite complicated problem and topic. So simply say, we actually quite kind of brief within a holistic design review process, increase the quality of our work due to the common checkpoints and the consistent standard setting. So just like your
just like the camp. You complete camp 1, camp 2, camp 3. Yeah. So let me visualize it. So in our day-to-day life, we have actually a event called Design Jam, and Design Jam is an activity that you can get the help from each other. And we set up like on Friday, from let's say 2 hours, you can sign up for your topic, do some design critique or brainstorming. And we have a best camp. Best camp is something that you have to bring your features or projects to the leaders. That in best camp we include the IC principal and also your design manager to help you to pivot your product direction, to give you more clarity, and kind of we can have like open discussion. It doesn't need to be like a formal presentation. But when it goes to the camp 1 and camp 2, you have to kind of provide your deck and present it, and also review. Your project will be reviewed by the head of design and other design manager and also IC principal. Then you need to have more more clear direction, and you probably will have the concept, but still in early stage. Then what's your plan? Are you going to do the research or not? So probably you still feel a little back on it. So this is Double Diamond. I think everyone probably quite familiar with. There are tons of things will happen. It's not a fixed one. I just put some example. So the decision could happen in any time. It could be like in early stage. You want to you have a product give you this requirement, but you are quite not sure if there's something you were solving the right problem. So you can bring this to the team and saying you want to do some like early discussion for some project, but also you can say if you have confirmed what problem you're going to solve, what's the product direction, project direction, then you can do some design concept exploration from different angle, from different designers' poll. And also you can do design critique if you have something, but you are not quite sure how people perceive that. So that is the design jam. So from project to solution, the camp will happening anytime. So it could be like you will probably revisit the camp over and over again, because you have something has to be resolved by yourself, by the team. And if let's say the success metric is unclear, the hypothesis is wrong, then you have to redefine it. Yeah. So I want to take the design chain as an example, because this is how we adapt the situation over time. Let's say before the COVID, everyone, we have a fixed time to join the jam on Friday. We book a very big run. It's not this one, but I don't have picture. Everyone will go to there, and I probably will brief. Oh, today we have 2 sessions. The first one is blah, 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 and second one is another one. Then each of the session, there is a facilitator to give people some like understanding what we are doing today. Or there are one hour, I want to have a 1 hour session to achieve the goal and what's the agenda and what I want to get help from all of you. Yeah. So but since COVID happened, so after COVID, so we kind of switch it to online. That one of the example is Figma. So we can use any like cloud service, cloud tool, Google site or Figma, or in previously there's Miro, but now Figma also have their gem features. So we don't need to switch to Miro again. That's good. So here's a video clip that how we do it on Figma.
because not because this is a flexible event that you could choose if you want to join. You can, let's say if you want to get help from everyone, but you don't want to help people, then that's weird, right? So that's why a lot of people, they will try to use this event to get help from, let's say you are designing for invest product. You want to set up the gen to design more consistent or simple like the chart experience or chart information, the chart design, or for your car design, I don't know, like anything you could set up, but you have to set up the topic. Let's say previously we have like enter amount gem that everyone come in together and bring their use cases, something like, or different country that use different currency, how those different the enter amount experience happening in our app. There's a pay to merchant, pay to merchant, or P2P experience, or top up experience, or like any entering experience will happen, but it's inconsistency. So that's why we use this gem to kind of get everyone's help to collect everything, then brainstorming on it and make it more consistency, and also submit that to our design systems team, so that the full team or delivery team, if they are going to use the enter amount experience, then they will probably reuse this one, because we are the best person to represent this kind of behavior, because we got more holistic view of this interaction. So the design gen, the core is collaboration. So we want to say the collaboration can make the experience well together. So it's split into 3 phases. First one, you can do the ideation, brainstorming as usual. So there's no fixed ideation and brainstorming framework, I would say, because you can do anything you want. You can pass it on the word, or you can use post-it to idea sound like very rough idea or very vague idea, or you can use the like Google site to ask to set up some goal and ask people to comment on it. There are tons of different idea for tool and the process you can use your creativity to do it. And second one is disacrity. So you can get help from everyone, and probably they have different contexts that you didn't know before. So this is a good time for you to bring everyone together to kind of give you more feedbacks. Last one but not least is just as I mentioned before, the design component. So we can work on a certain component together and align, such as enter a toggle switch or visualization for or what it means, something like that. So I want to take one of the feature from payment side, that is the top part experience. So we actually use a lot of design gen activity and bring everyone to help our design it. It seems like quite easy feature, but it's not exactly like easy, because top up experience is like, okay, you enter amount, you choose the payment method, you enter amount, you top up successfully. But there are a lot of different type of top up methods, online, offline, and let's say top up by a driver. So even though for offline you can top up from 7-Eleven, then in different country there's different online top up experience. So it will go to like very deep flow that you have to consider. But this is a very short video clip that you can see how the top up experience will be like now. Yeah. So
why I bring this example here is because eventually this project is quite successful, no matter the data or the impact or everything. So we got very good success for the from this project, and no matter engineer is so proud of this as well. Eventually they are saying, oh, we need to trust the design team to give our blah blah blah. So that's why we start influence not just within the design, but engineer. They see the outcome and the metric is very success. And they also use this example to demonstrate to other team how do they build the more scalable and the more simple like component that other engineer could kind of learn from them. Yeah. So that's why we need to have this kind of synergy session. That's why it's a flexible. So so I would say like flexible designer accept feedbacks based on new information, feedback, or perspective. So even though we have like different we have like this new design review process, but how might we react on the feedbacks from designer, or if you have any projects you got feedbacks, how will you react on it? Or your process people is not accept. I would say that flexible designer should accept feedback and take feedbacks well. So think about design critique. They take feedbacks well and start thinking the design critique or stakeholder feedback, or how user give them this feedback, and they respond on it. They won't kind of just ignore it. Yeah, they are iterative and are always looking for improvement. So that's a mindset. I think a good designer have to kind of learn it over time. They have to be aware what's their weakness and strengths, and how do they kind of how do they react on those feedback they received, and how do they plan it in advance or plan it for next time iteration. So that's why I want to say is feedback is a gift. So no matter you are got the 360 review or you got the feedback from anyone about your new practice, new flow, then you have to keep in mind the feedback is a gift, and you have to take it and react to it. You should lead with questions like what could be improved moving forward, rather than why this is not working. Because things will always not working, so there's no like what we cannot 100% like guarantee this project or this product will be successful, and everyone is accountable for accountable for the result. It's not anyone's responsibility. So if your project is failed, let's look at the data or look at the feedbacks from the user and react on it. So versus the process, let's say people is super defensive about that, then you still need to take it and understand why, instead of understand what's the reason instead of why people don't accept it. Yeah. So I think this is my last slide. You can text me if you want to ask me any question, or yeah, it's quite easy to find me. Yeah, thank you. Thank you, Rice. Are you sure for feel free for contacting you? I will spam you every day. Yeah, I will try to reply it. Okay, thank you. Okay, and now I've give you I give the 1 minute for advertising to Cherry for introduce something about Figma, and then we will come back with the Q&A sections. So we have a huge number of the Q&A. Yeah, now it's Cherry's. Ok, vừa rồi thì mọi người cũng đã được nghe các
các khách mời của chúng ta cùng chia sẻ về product design. Và bây giờ mình muốn share một chút, lúc nãy mình có gửi cái link Figma, là cái link Figma ấy. Thì lần trước mình có làm cái file check-in là trên link trên Figma, nhưng mà đợt vừa rồi thì cái đợt config 2021 là đợt hình như tháng 2 gì ấy, thì là Figma có vừa mới ra một cái nền tảng mới, đấy là Figma. Thì lần này bọn mình cũng muốn thử nghiệm là ở trên Figma thì mình có thể làm được gì để có thể check-in và để có thể là connect được với nhau. Lúc nãy mình có share cái link, thì bây giờ mình cũng muốn giới thiệu thêm một chút để mọi người có thể hiểu thêm là chúng mình có thể làm được những cái gì ở trên cái file Figma đấy. Can you see my screen? No, not yet. No. No. Still no. Sunny đã thấy cái screen của chị chưa? Không thấy. Không thấy á? Không thấy. Ủa? Vậy là sao ta? Chờ đã, cái máy của mình nó hơi lag. Để cái phần quảng cáo lại phần cuối section ha. Qua kia. Ok, thế thì lại next sang phần của em đi. Cái máy của chị đang đơ ấy. Ok. Ok, cảm ơn mọi người. Thì có lẽ là rất khó có cơ hội để mà gặp cả ba vị khách mời khá là quan trọng và khá là tên tuổi của chúng ta, cho nên là mình thấy rất là nhiều câu hỏi của các bạn gửi về. Thì mình sẽ luân phiên nha, luân phiên để cho khách mời nấu cho nó đỡ, khách mời đỡ buồn nha. Thì mình sẽ đến với Mike trước, tại vì Mike nấu trước, xong rồi tới Lan Anh, xong mình sẽ tới Rice, rồi mình sẽ back lại nha. Thì phần câu hỏi của Lan Anh đó thì sẽ cho chị Cherry đọc. Thì Cherry tới chứ ngồi không thì cũng trả lương chị thì cũng hơi phí. Ok, thì mình thấy sẽ đọc chị thấy có một số các cái câu hỏi ấy là hỏi chung là Lan Anh đó, và cũng có những cái câu hỏi mà sẽ hỏi cả Rai và cả Mai. Ok. Thôi chị xem hỏi... các cái câu hỏi thì chị share ở trên Figma hết rồi, thì có một số các câu hỏi chị thấy là Mai cũng đã trả lời cũng mấy câu rồi đấy. Ok. Thế thì mình sẽ hỏi một câu đầu tiên với Lan Anh nha. Câu hỏi của bạn Nguyễn Bùi Gia Bảo. Chị Lan Anh có thể chia sẻ về cách mình tìm các công ty ở nước ngoài để apply đối với một junior UI UX designer được không ạ? Những yêu cầu để mình có thể đáp ứng khi phỏng vấn ạ. Vì em mong muốn được làm ở các công ty nước ngoài để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ạ. Em cảm ơn chị và mọi người. Chào Bảo đúng không nhỉ? Bảo Bùi. Ok thì mình nghĩ là hiện tại đối với tình hình Covid thì thật ra nó có một cái lợi thế là nó mở ra rất là nhiều cơ hội cho work remote, không chỉ ở Việt Nam không, mà tất cả những công ty lớn và công ty product ở trên thế giới. Thì hiện tại cái mô hình work remote đó, có một số công ty product áp dụng là tất cả các team đều có thể làm việc ở những các nước khác nhau. Thì về việc những yêu cầu, mình nghĩ là những yêu cầu hay những skill set ấy, thì giống như là Mai hay là Bryce có đề cập, thì những cái keyword nó sẽ nằm đâu đó bên cạnh những cái soft skills, hard skills về design. Thì communication rất là quan trọng, do công việc, về tính chất công việc và là remote, và mình sẽ làm việc với các team khác nhau, và yêu cầu là mình sẽ phải collaborate với những cái department liên quan về business, về product manager, hay là làm việc trực tiếp với các engineer để mà đảm bảo quality của sản phẩm. Cho nên communication đối với mình là quan trọng nhất. Và thường đối với các session interview ấy, thì mọi người nó sẽ xoay quanh vấn đề về hard skill design này, nghĩa là liên quan về UI, visual, cách bạn hiểu về cách thức UX. Ở đây mình có thể hiểu là giống như là những cái step mình còn phải làm về design iteration, làm sao để mình validate một cái idea, làm sao để mình làm user research,
Và user research ở đây thì nó có rất là nhiều technique ở trong đó, thì bạn hiểu và bạn thực hành được bao nhiêu trong những cái technique đó. Còn lại thì nó sẽ là vấn đề về cách bạn communication. Một số công ty bây giờ họ cũng hay sử dụng một cái design exercise nó gọi là whiteboard challenge, thì là mọi người sẽ cho bạn một cái đề bài gì đó và bạn trực tiếp là diễn giải những cái thinking process của mình thông qua cái việc là vẽ trên bảng rồi phân tích những cái ý nghĩ của bạn ra. Thì cái whiteboard đó nó cũng xoay quanh về cái việc là kỹ năng bạn có thể communicate được và bóc tách phân tích vấn đề, cách để bạn đặt câu hỏi để clarify requirement đối với business hay là stakeholder. Yeah. Ok, không biết là câu trả lời của Lan Anh đã giải đáp được cái thắc mắc nào, phần nào cái chưa? Và có một cái câu hỏi mà nó cũng hơi gọi là tương đồng ấy, hỏi cho Sunny, nên là mình sẽ xin phép là mình hỏi luôn. Đó là bạn hỏi là một junior UI UX designer và bạn muốn trở thành một product designer thì phải cần có những cái skill nào mà bạn nghĩ là cần phải cải thiện? Ok. Thì lúc nãy trong phần Lan Anh trả lời nó khá là hay, quá đầy đủ về quá trình của một người sẽ đi apply. Bây giờ mình xin phép là Đạt chuyển cái phần câu hỏi này lại cho Rice với lại Mike, tại vì đứng ở phía nhà tuyển dụng Rice với lại Mike interview rất là nhiều người Việt Nam mà, cho Rap Singapore và cả Shopback luôn. Thì để hai người này đứng về phía nhà tuyển dụng sẽ trả lời cho mọi người nó sẽ hay hơn là đứng với vai trò người đi xin việc, tại mình phải nghe từ hai chiều nó mới hợp lý hơn, đúng không? Mike and Rice, this question for you guys. Okay, so how can you hire a junior UX junior product designer? So we will go with Rice first. You mean what's the criteria to hire a designer? A junior product designer. From our end, actually we have like different career ladder for IC and also people manager. Then for junior designer, personally, is that I have to read through what's like our junior designers criteria, but personally, it's my own perspective. Personally, I think the baseline is their product design end-to-end skill set that include visual, UI, interaction, prototyping, external lab. Then secondly is, I think no matter which role you are, but the problem solving skill is quite important. But we could understand that junior designer or like difference between them, but you will kind of evaluate based on evaluate their problem solving skill during the interview session, and all of the interviewer will kind of evaluate about this candidate's final, like this candidate's like grades at level. And third one I think is storytelling and communication. So personally, I feel like since you are a designer, so you are not the one who sit in front of the desktop and doing the design by your own self. You have to still, even though you are a junior designer, you still have to talk to the product and engineer. Then so in different different stage, you have to communicate different things and drive the direction to the right direction. Yeah. So I think that is the top three things for the junior design. Thank you. It's very complicated. Ok, phần cái Rise là chắc các bạn nghe cũng lởm bởm được chút ha. Tại phần chính mà Rise nhắc tới đó là về visual này, rồi UI này, rồi prototype này. Và cái quan trọng là cái phần giải quyết vấn đề. Cái phần giải quyết vấn đề mà mặc dù mình làm junior thôi, nhưng mà những cái mindset đó rất là quan trọng. Thì khi mà Rise mà tuyển dụng những cái phần đó thì Rise sẽ chú ý những cái đó. Có thiếu gì không ta? Ok. Giờ mình sẽ ok Mike, same questions for you.
the criteria for So hiring? for me, it's like very simple. Like if you are a fresh graduate, the number of projects that you have in your portfolio. So I'll be looking primarily at visual design, whether you are pixel perfect, do you use like tools like Figma and all of this, right? And so I'm trying to see if like, are you able to come into the team and fit in? Like how fast can you do that? I also look at like the number of internships that a fresh graduate has done. So like one of our most impressive junior designers that I've ever seen was a recent intern that we hired in Taipei, right? She's like got 4 or 5 internships already, and she's like a second-year student, right? So for me, it's like super impressive, and you can also see like how hungry she is to make it in the industry. And the last thing is I look at whether like how are they good at learning, right? Like so for I think for junior to mid, actually for everyone like how much have they like, do they read a lot of like recently what kind of books they read, what kind of courses they attended, and you know what they I think that's like more than anything else. I think that's like the most important stuff. Yeah. Okay, thank you Mike. Yeah, thì Mike cũng có một số cái đơn giản là không biết anh em nắm được tới đâu, thì mình thấy là viết chữ xấu quá giờ nhìn lại không được ta. Ok, thì Mike nhấn mạnh là nếu mà mọi người fresh, siêu fresh luôn, siêu tươi mới luôn, là chưa biết gì thì Mike nói chung là Mike sẽ hỏi về yêu cầu về những cái project nào đó tham gia này, rồi cái mức độ mà perfect pixel của nó ở tới đâu này, rồi hiểu biết hoặc là thành thạo những cái tool mà sử dụng ở tới đâu, rồi team adapt có phù hợp với cái team mà họ đang nghiên cứu hay họ đang làm gì hay không. Nếu mà phù hợp thì tất nhiên là sẽ welcome rồi. Một cái ý mà Mike đó là hungry in the street, đó là chắc là nói về cái độ hứng thú mà cái độ hăng say làm việc của mình á. Không biết hiểu vậy có đúng không Lan Anh? Mai nói có nghĩa là thường cái attitude và khả năng mọi người có thể tự học được là quan trọng nhất, tại vì nó sẽ đánh giá trên một quá trình dài là mọi người có thể trở thành một better designer hay không. Thì đó là một cái attitude mà thường khi mà hiring ấy, kể cả junior, fresh designer hay là senior thì đều sẽ look into cái khả năng ability để tự học. Ok. Ok. Cảm ơn Lan Anh. Ok. Bây giờ sẽ là một câu hỏi cho Rice. A quick and easy questions for you, Rice. How quick? Easy, I think so. How do you ensure the design review doesn't slow down the speed to the ship? So you need a copy and question for you. It's good. So I think a lot of people asking while we are, I mean, not me, but I mean, the teams want to introduce this. People ask this question many times, but I would say that no matter which stage you are in, it won't be delay your process because product design, there's few different checkpoints. It's not that you make it perfect and you submit and you want to do the review. It's I know you are in the early stage. You will have to kind of confirm the direction is correct. That's why you definitely will have the review with your members or with the manager or leaders. Then it won't delay your timeline because you won't kind of deliver something without getting any feedbacks. So that's why you can still constantly do what you want to do as you planned. You have the design timeline, you have the product launch time, when will you deliver to the engineer. So let's say if now is early of July, then the feature is a quite small one, then you are going to do deliver and hand over to the engineer by the end of July. But not all of the project has to go through the whole camp. Probably this is some quick experiment. So you will just
sign up for the best camp, then that's it. Or this is something quite big, then you probably will have to go through camp 1 with kind of go through with the leaders and head of design to make sure you are on the right direction, because there are tons of things happening in the whole org. They will give you more strategic feedbacks, not just focusing on the UI element, because we have different aspects to review it. It will either be the problem solving success around country. Your PM can be joined. They will kind of answer the question from the readers. So that will make you feel more confidence when you kind of present to the teams, present to any parties. Yeah. Oh, I thought it's easy questions, but it's not that easy. It's not. Okay. And yeah, okay. Mike, do you have any additional information for us? No. Yeah. Okay. Thank you. And yeah, let's go to next question. Oh, you answered some questions on FitJam. Okay, for Mike. One important attendees asked Mike, please help me ask Rice and Mike, do I need to be as good visual design? Sorry, let me do it again. It's very hard. Do I need to be as good visual designer to be a good product designer? Thank you. So let's go with Mike first. I think you depend on the company, depend on the context, and also like the company depend on the size and the maturity of the company. If it's like early on, you definitely need to be like cover everything, right? I think that's one factor. The other factor is what kind of industry are you in, right? So if it's more consumer facing, definitely the visual design skills will help a lot. I think if you're B2B like me, like for actually, I'm not a very good visual designer. Most of my career has been B2B, right? Then I think a lot of the you could get away with using like commercial or like open source design systems, and that you can use the visual design from those, right? But I think when you get to bigger companies, then you specialize more, right? You have researchers like oh, finally a researcher who can do the research, and you don't need to do the research. You then have specialists who are doing the UI only. You have specialists who are just doing the UI animation, or you might have specialists who are just focusing on the wireframing and the interaction design. You might even have service designers, right? So it's all relative to the size of the company. Yeah, okay. Mình tóm tắt lại xíu. Mike nói là nói chung là cũng tùy thuộc vô công ty. Nhưng mà Mike thì có chia sẻ thêm là có thể nói về làm wireframe cũng được, skill set về wireframe này, rồi làm về prototype là cũng nếu mà giỏi mấy cái phần đó thì cũng khá là ok rồi. Còn một cái mày nói ở phần cuối cùng đó là service design á, thì mọi người biết về service design chưa? Thì cái phần đó là nói chung là mình giỏi về cái phần giống như BA đó, mình hiểu về business của một cái flow, của một cái nghiệp vụ nào đó trong một quá trình làm của một cái sản phẩm, mình có thể nghiên cứu về cái service đó, xong mình hiểu rõ về cái service, xong mình design sẽ good hơn về cái flow hay cái wireframe vậy đó. Thì nói chung là có thể giỏi về visual hay không thì cũng tùy. Nói chung là không cần cũng được, mà cần thì tốt. Nói chung không phải là một cái big deal cho product designer. Okay. And yeah, right. Same questions for you. So do we need a good visual designer on product design? So at Grab and Yahoo, actually we now we only call it product design, but understanding different designers have different like specialists and expertise
expertise, then I believe like each of designer, they have their own personality and their own strengths. So it's not that you good at visual design, then you are you become a product designer, then you have to good at visual design. It's more like what you have to understand what kind of designer you want to be. Because I remember there's a Medium article talk about there are so many different type of designer. You probably is like very strong in motion or very strong in like a product thinking or a UX perspective or visual, but it doesn't mean you are not a good product designer. It just you are more familiar with that angle. Then when you are interviewing with a company, if you are failed, it doesn't mean you are not good. It means probably they are now want to hire someone who is more familiar with some aspect or expertise, because in their own team size or team plan, they probably already have the similar like designer like you, so that's why they choose to hire another one. So I think you could kind of define what you want to be and understand your personal strengths, but at the same time build up the T-shirt expertise over the time. Yeah. Right. Yeah. Rice vừa củng cố thêm cái câu trả lời của Mike á. Thì về phần product design nó rất là bự. Nghĩa là nếu mình không giỏi về phần visual á, thì không phải nghĩa là mình là một người rất là designer tồi, Nghĩa là mình có rất nhiều mảng ở trong đó mình có thể làm. Okay. Thì okay, we back to Vietnamese super hard questions for Lan Anh. Okay. Lan Anh thì có một câu hỏi của bạn Cương với lại một cái câu hỏi, hai câu hỏi trên đây thì anh gộp cho luôn nha. Thì bạn Cương hỏi là UI có thể là cần ở trong cái product design không? Bạn Khánh Đinh cũng có confirm là ok, cái này UI là tất nhiên là thứ cần phải giỏi đầu tiên khi mà làm product design. Thì cái này nó không có sai gì hết. Nhưng mà một số designer có thể gọi mình là product design hay không? Tại sao họ thích là như vậy hơn? Và cái câu hỏi gộp vô á, là Lan Anh làm product design bao lâu rồi, và chia sẻ thêm một số cái quá trình nghiên cứu làm nghiệp vụ cái services design á, và define cái tính năng sản phẩm được không ạ? Ok, 3 câu hỏi trong một. Mời Lan Anh. Đang mute Lan Anh ơi, đang mute. Mọi người, em chắc em trả lời từng câu ha. Thì cũng giống như Mai và Rice nói, thì là em nghĩ là product design thật ra nó rất là rộng, và giống như những cái chia sẻ mọi người có thấy rất là nhiều skill set, những cái mảng khác nhau, thì những product design sẽ có những người strong về cái mặt này nhưng mà yếu về cái mặt khác. Thì long story short á, thì cũng giống như Mai nói hay là Rice nói, nó không có quá quan trọng phần visual. Nhưng mà em nghĩ ở thị trường Việt Nam ấy, thì vì bản thân thị trường Việt Nam đa phần các công ty đều là consultant agency khá là nhiều, khá ít công ty về product design, cho nên nếu bạn strong về UI á, thì nó là một cái chìa khóa dễ dàng hơn trong việc kiếm việc. Và thường tại vì ở cái giai đoạn là junior hay là fresh graduation đó, thường mình cũng không có cơ hội để mà làm start to end hay là làm nghiên cứu research hay là gì cả, thì nó vẫn xoay quanh cái việc là nhà tuyển dụng sẽ nhìn vô portfolio của bạn và đánh giá, cố gắng đánh giá trên đó xem là UI bạn skill bạn ở mức độ nào. Còn nếu như bạn làm ở thị trường Singapore chẳng hạn, thì đôi khi sẽ có những cái yếu tố khác, là nếu đối với những cái thực tập sinh đó, đôi khi là họ sẽ pick up ra một cái problem gì đó và họ cố gắng solve trên đó, thì những các bạn đó sẽ đi theo hướng là UX designer nhiều hơn, và có thể là họ trở thành UX researcher. Thì là hai hướng của bạn. Nếu mà bạn ở cái giai đoạn là fresh graduation đó, nếu mà bạn muốn đi theo hướng là generalist, thì em nghĩ UI là một cái skill, nó giống như là điểm cộng cho mình ấy, để mình dễ kiếm việc hơn. Còn nếu ở những thị trường khác, có thể là nếu mà bạn thích về hướng strategy, problem solving nhiều hơn, mình có thể viết những cái case study, bóc tách phân tích vấn đề, và nếu mà case study mình hay á, thì mình vẫn có thể được consider giống như là product designer. Câu hỏi thứ hai là em làm product design thì tính tổng cộng chắc là đâu đó khoảng hơn 7 năm.
mà tính thời gian OT thì chắc là 10 năm, em nghĩ vậy. Vâng. Câu hỏi thứ 3 là gì nhỉ? Về cái quá trình nghiên cứu nghiệp vụ services design với lại define cái feature trong một cái product. Ok. Service design em nghĩ nó là một cái không phải công ty nào cũng apply được, và nó khá là không hẳn là mới đối với ở nước ngoài. Riêng ở Việt Nam thì em thấy cũng chưa có ai làm nhiều. Service design có thể hiểu rộng hơn là anh take care luôn cả những cái service offline to online, nhìn cả một quá trình. Maybe Rice can share a bit more about that, about service design, because I know that previously that you also have like service design team in RAF. Yeah, people just probably asking about the service design. So we had that role, but I'm not a service designer. I have been work with them for some projects, but they kind of transition to design strategy. Then eventually we only have like researcher, kind of more simple. But because previously when in the early stage of our design team, we have the service designer. Then I've been collaborate with one project that is the trust and safety projects. I remember that is a SOS features that they kind of set up the workshop, do some like role play session, then kind of role play the situation in Malaysia, that when the passenger encounters some dangerous issue, how do they call the police, something like this. Yeah, but since over the time, most of the product designer being educated to know how to host a workshop, then they actually consult with the services designer. Would it be something kind of getting their suggestion of how to do this? So now actually I would say that most of the designer all understand how to initiate the workshop, and also kind of will get help from the researcher to facilitate the workshop session. Yeah, so I think service design have their own expertise, but it depends on like different company stage, and also their team plan if they really need this way. Yeah. Thanks, Rice. Yeah, so I just using Vietnamese to ask in a little bit more on that. Yeah. So về service design thì nếu mà các bạn có đọc các blog của IGO thì nó sẽ có nhiều thông tin hơn. Thật ra mình thấy đó là một cái expertise rộng hơn so với product design. Nó sẽ có những offline service và thường cho những cái industry giống như là về hospital và những cái ngành công nghiệp khác, thì các bạn có thể hiểu rộng đó là take care the whole journey của user từ offline tới online không luôn, chứ không phải là chỉ riêng về cái việc user centered design trên cái phần software mình design. Cái phần thứ hai trong đó là cái phần về define cái kinh nghiệm về define cái feature của cái product đó. Em chỉ trả lời phần đó thôi. Dạ, về kinh nghiệm define từng cái feature thì thật ra nó sẽ tùy thuộc vào scope của một cái feature, scale của một cái company và độ impact nó đối với từng một cái business. Thì khi mà một cái feature nó impact càng nhiều tới phía business hoặc là ảnh hưởng tới nhiều user thì nó cái process để mà define nó sẽ rườm rà hơn. Cách để define thì em nghĩ nó cũng sẽ around trong những cái process mà mọi người đã học là về validation, user interview, user research. Một phần khác là nói chuyện với business. Thì hồi nãy em có một cái câu hỏi em thấy ở đâu đó trên Figma là mọi người hỏi là làm sao để balance giữa cái việc là business giữa business requirement với lại user centric. Thật ra đối với em nghĩ thì thật ra khi mà design một cái features ấy, thì bản thân một cái features đó nó sẽ phải tốt cho user và nó phải có được một cái return of investment gì đó cho business. Return of investment ở đây mình nói ví dụ giống như là mình thiết kế một cái tính năng cho home screen và nó có thể giúp cho user engage được với home screen hơn, thì engage ở đây
có nghĩa là mình đã improve được user experience rồi. Và vì nó engage user, browse nhiều hơn, user make transaction nhiều hơn, hay là cái click through rate nó nhiều hơn, thì nó tạo ra cái return of investment cho business. Thì một product designer khi mà bạn càng hiểu sâu những cái vấn đề về tunnel, về những cái gọi là success metric đó, nó sẽ giúp cho bạn đi gọi là sell cái design của mình ấy tới business được tốt hơn. Thì nói nôm na giống như là bạn sẽ không thể chỉ nói là một cái design của bạn là ok, mình đã design một cái bản đẹp hơn so với cái bản cũ, nhưng mà business sẽ hỏi là cái bản này nó giúp ích gì và cái return của họ được là cái gì, thì bạn sẽ có thể nói thêm về engagement, conversion rate hay là transaction rate, kiểu như vậy. Ok, hay, một câu trả lời nhưng mà có hai speaker trả lời luôn, khá là chi tiết, nhưng mà chắc là bạn chắc chưa ghét được nhiều đúng không? Nếu mà chưa ghét được nhiều thì welcome bạn tham gia cái group Slack mua bán nội tạng. Thì hiện tại có 60-70 người design ở Việt Nam vậy đó, thì anh em có thể join vào đó để hỏi nghiên cứu thêm. Ok, thì 30 giây dành cho quảng cáo thì rồi Sunny. Lộ hết bí mật rồi, mời hết các bạn vào trong group nội tạng đi. Ok. Hết bí mật gì chị? À không, bảo lộ hết bí mật rồi, tưởng là nhóm ok. kín và bây giờ nó thành nhóm public rồi. Ok. Thì có 10 giây dành cho quảng cáo. Bên One Mile của bạn Blair và bạn Thùy Lê vẫn đang tuyển 2 product designer, mọi người có thể apply nha. Hết 10 giây quảng cáo. Ok. Next questions. Yeah, I think next question is for Rice. Okay. Back to rap. Okay, from my friend. He posts on Figma. So I know Drop has a really big design team, over 100 people. So can you share a little bit about management and how running such a big team, big design team? What were the challenges what were the challenges? Oh man, what the challenge your team faced and how you get over it? Yes. But actually, I'm not the most senior. Probably I'm not the best person to answer this. But I think I can say that based on my observation, the challenge we encountered from the small team to the big team is we will have to we got like tons of communication over the time. Yeah. So previously, even though the company features and product is quite small, and now it's like crazy. So even though for only a financial group is a big team, we have finance side, payment side, and almost 40 designers contribute on the financial part. Then in this group, there are different expertise, the researcher, designers. So the challenge here, even though for financial group is we are so busy every day, then we still need to align on some similar experience or behavior, and the kind of have to push for like more cohesive design system in the future. But you can imagine if we have so many teams, how if you change one thing, will the other screen be changed as well, or who will control this page or control that feature? Then you have to mapping out the whole experience as a designer. But previously, we only have like very small group, so that's why it's quite easy to understand. Okay, there's a problem, then there's something we have to align. Now you probably need to have more holistic view of what should be considered, what shouldn't, what won't be happen in this moment. Then as a designer, we need to kind of set up the career roadmap, not the feature roadmap, but what can be done in MVP, what couldn't, and what's the constraint. How will we keep following up and push the ideal version happen moving forward? And how do we push for the engineer to prioritize it? Would it be the top priority or the second one? When will they pick it up? And we have to, do we need to, as a leader, to
kind of push for it. What kind of help you have to get from who, something like that. So there are many considerations while designing a simple feature, or while aligning the simple logo component. Do you need to align with, let's say, the logo? Do you need to align with a branding team or marketing team? Do they have any plan moving forward? What's the strategy of it, and how do you react on it? Yeah. Yeah, thank you. But actually, exactly how many designers in Grab right now in Grab Finance Group? Over 100? Overall Grab is, we have like 130 plus. Wow. Financial part, I know there are 40 plus people in the design group. Yeah. Okay. So in on maybe last 6 years or 5 years ago, I visited Grab, and I asked Sheridan. He said, Sheridan. you, Yeah, he he's said, also sure. okay. He said over 32 in that time, 6 years ago, I think so, 6 or 5 Yeah. years. I don't remember. And now Probably it's it's more than. in 2017. Yeah. Okay. At that time, 2017, it's around 4 years ago. Then, yeah, because Sheridan and I joined in 2016. Then I remember next year, which is 2017, will grow from 15 to 30 plus. Then now is, yeah, different. Okay, cool. One interesting questions for you. Do you open any opportunity for foreigner people like in Vietnam, Indonesia, or another people from another country, not just in Singapore? I'm not quite sure the headcount plan, because I actually know hands off of the team planning part, because I'm more like a overall quality, design quality. So I think they have multiple roles. They post it on the Grab career website. I remember they are hiring different levels of designers, mainly in Singapore. Then they're also hiring designer in Beijing. Yeah, so because Beijing, we have the full sound engineer in Beijing. So focusing on a few products. So that's why there's a need to hire the designer there. And yeah. Okay, thank you. Mọi người có thể theo dõi về cái tuyển dụng của Grab ở trên website của Grab nha, career Grab vậy đó, mọi Google thêm nha. Thì cách đây 5 năm thì họ chỉ có 32 người thôi, bây giờ là 132 người, là lên 100 người. Tức là cái nhu cầu nhân lực cũng khá là lớn. Grab là một công ty rất là bự, anh em có thể tham khảo thêm nha. Thank you, Rice. Okay, next question for Shopback team. A small question about the design system. Yeah, could you share a little bit more in the process of building the design system in Shopback, please? Yeah. Sure. I prepared the slides. Yeah, okay. So I think another question related to design system also was like, how do we convince stakeholders to invest in it, right? And like as spoken many times by me and An, it really is about the language of business and like what is the return in investment. So for us, this is an estimation. I mean, it's not real, but it's in the language that business understand, which is money, right? So for us, you can't sell design system based on the design perspective or users. You can't sell it based on consistency. But the angle that we went in was that design system is infrastructure for the engineering team. It's tooling. It's gonna allow engineers to move much faster, right? And then we did an estimation of the time that designer engineers spend. And this helped to convince us because it's just like very tangible output.
right? So we do have engineers, and this is how we convince engineers as well. Like, this tooling is going to help you like push things out faster. For stakeholders, it's going to be faster for like no more debates about how big the button is, what color should the button be. We just like all of it, we push the decision making to the design system, and then we just say we follow that, right? And we did very extensive testing in terms of accessibility, in terms of what color the button should be, and things like that. One other thing that might be interesting to share is how we went about it in kind of the process, right? So we standardized. So this was the roadmap: foundations, standardizing, things like colors, before we move on to doing the component kits in Figma. And then after that, it was really about working with the engineers to build the front end components, and then it's about adoption. So right now we're at phase 4. So we have some basic components that have been built by engineers, and these are different, have able to cater for different use cases, right? And then currently it's being adopted by some of the teams. One of the things that we did was, at the initial part, was this thing called the picking parts workshop. And I think you can Google this. It's available online, but essentially we went through a workshop where everyone picks what kind of component that they usually use. Then we add the score, and then we prioritize which one to do first based on these scores. So I think this is the result of that. So obviously, so typography was the first. So we settled that first, then the colors, the icons, and all this, right? So that's basically how we went about it. Thank you, Mike. Okay, could you please share the slide after the event so I can share too? Yeah, I'll post it on the FigJam. Okay. Chào mọi người, thì Mike sẽ share lại cái link của presentation của Shopback team của Lan Anh với lại Mike trên FigJam, anh em có thể lên nó xem kỹ hơn về design system với lại mấy cái design token của bên Shopback á. Thì mình có thể mình xem thêm mà mình đặt hỏi thêm cho Shopback team. Okay. Now for Rice, could you please share a little bit about the design system and design token in Grab? No, I'm not the people who in charge of that. But yeah, because actually from if we want to share something even though for the site, we need to review by the PR. So yeah, probably I'm not able to open the Figma as well. Okay, yeah. No problem. Just quick questions. Okay. And now we have the one general questions for Lang An and Rice. Actually, it's for Lang An, but they ask about Taiwan. Okay, now I back to Vietnamese a little bit. Okay. Mọi người, một câu hỏi cho Lan Anh là Lan Anh sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm mà khi làm việc UX UI cho khách hàng Đài Loan được không? Có gì đặc biệt phải chú ý so với cái thị trường khác không? Và một điều đặc biệt là Rise là người Đài Loan, gốc Đài Loan, nhưng mà hiện tại Rise đã sinh sống ở Singapore rồi. Rise cũng sinh hoạt rất là nhiều ở với cái group design ở Đài Loan, mình cũng nằm dùng ở trong đó thì thấy Rise nói chuyện khá nhiều. Ok, thì Lan Anh thấy suy nghĩ của trả lời trước, vì anh sẽ hỏi Rise xong rồi back qua anh trả lời nha. Okay, Rise. This question for Lang An, but they ask about the Taiwanese customer and Taiwanese cultures on Taiwanese customer cultures on UX UI design. They have any special thing or should be care or interesting should be shared with our designer? Yeah, these are quick questions for Lang An, and let's Lang An answer by Vietnamese first, and then you, and then she can translate your answer to Vietnamese too. So yeah. Yeah, let's Lang An go first. You mean the design community here? No, not the design community. The design, no, not the design. Cái đó gọi là gì Lan Anh? Cái đó là
customer in Yeah. Taiwan, the requirement? Let me have the question is about like how it's different when doing UX design or to deal with the customer in Taiwan, because I mentioned about like doing like some design with Taiwanese customer earlier. So fortunately, question for Bright is more about like, is there any different when in your experience in comparing to work with between Singapore and Taiwan, and how the culture is different there? Yeah. Yeah, there are some, because I've been with different company there, but cannot represent all. But I think, for example, Yahoo one, in terms of the team, actually, compare Grab is more diversity, and also indeed also that everyone is come from different countries and have different like expertise. But in Taiwan is like I feel like there's no big difference, because cannot say that the big difference between Taiwan and other place. It's more like the team is different, the product is different. Let's say while with Yahoo, then we kind of quickly have like quickly experiment things. But versus Grab, the product, we have to take care online offline experience, so we cannot just quickly deliver things over the time. Because let's say if you are designing the driver, then the users here, their uncle, they cannot familiar, they are not tech savvy, then you cannot create a brand new features for them without any education. So the education probably won't happen in the app, but also in the offline operation side. Yeah. So I feel like the difference is here is we have so many different countries we have to take care. Then we need to be very hyper local and serve the need for different users here. But when with Yahoo, our product is focusing on Taiwan customer. So we all quite familiar with the user there, and that's why we can quickly deliver things, iterate things, and validate the product very quick. Yeah. Am I answer the question? Thanks, Rice. That's a very good one. Maybe let me ask a little bit more on my experience in Vietnamese. So, khi mà mình làm việc với Taiwan, thật ra thì mình nghĩ là ở in Southeast Asia, ở châu Á, ở Đông Nam Á nói chung thì các khách hàng tương đối là giống nhau, cũng không có quá nhiều khác biệt. Thật ra nó sẽ tùy thuộc vào mình làm việc với ai và là trong cái industry hay là domain gì thôi. Cái mình thấy khác nhau nhiều nhất là khi làm user research. Ví dụ như là khi mà mình làm ở Sing, ở Đài Loan hay là ở Úc ấy, thì khi mà recruit hoặc là liên hệ user chẳng hạn, thì thật ra ở những cái nước đó mọi người đã rất là quen với cái chuyện là được các công ty liên hệ để mà làm user interview rồi, cho nên là mọi người biết cái expectation là ví dụ như là mọi người cũng sẽ chuẩn bị kỹ hơn rồi. Mọi người treat nó giống như là một cái hơi hướng formal một chút xíu, và mọi người rất là đúng giờ. Nhưng mà khi mà mình làm interview ở Việt Nam ấy, thì mọi người thường cũng không có rõ nó là cái gì. Mọi người thường sẽ nghĩ nó giống như là customer support nhiều hơn, mình gọi mình xin một số ý kiến. Cho nên là đôi khi là có một đợt mình làm user interview thì cái bạn user đó gọi cho mình khi mà bạn đang lái xe, thì bạn nghĩ đó là rất là nhanh, chỉ là một cuộc gọi vài phút thôi. Hay là đôi khi là các bạn sẽ giống như là không có, đôi khi cũng không có ăn mặc chỉnh tề ấy, nhưng mà mình phải nói là cái này là mình đang là interview và mình sẽ phải ghi hình lại. Thì hoặc là khi mà mình nói với user ở Việt Nam ấy, thì mình cũng sẽ phải nói giảm nói tránh ít đi. Ví dụ như là thay vì mình nói là user interview hay là phỏng vấn, thì các bạn sẽ bị sợ, và đôi khi các bạn sợ thì các bạn sẽ không có thể hiện được hết những cái gọi là behavior mình muốn học được từ các bạn trong cái quá trình mà sử dụng sản phẩm. Thì mình sẽ phải nói giảm nói tránh, giống như là mình mời bạn đến một cuộc trò chuyện chỉ là đơn giản là cà phê, và để mình biết thêm về các trải nghiệm của bạn. Thì đó là mình thấy những cái điểm khác nhau khi mà làm ở những cái market khác nhau. Còn lại về khách hàng thì mình không thấy quá khác biệt.
ơn Lan Anh và thanks Rice. Ok. Thì đó là một cái câu hỏi khá thú vị về cái khách hàng Đài Loan. Thì mọi người muốn biết thêm thì có thể contact Lan Anh, nếu mà Lan Anh rảnh Lan Anh sẽ trả lời. Ok, để mà vì khách mời mình sắp đi ăn cơm rồi cho nên mình sẽ đẩy nhanh phần câu hỏi chút xíu nha. Thì cái phần câu hỏi này thì khá thú vị dành cho Rice. Mình sẽ nó dài cho mình đọc tiếng Việt luôn, mình đọc tiếng Việt cho mọi người nha, tại mình nó dài cho mình gửi cho Rice đọc trước rồi. Ok. Thì trong một cái post quảng cáo một nhà tuyển dụng nào đó nha, bạn giấu xíu. Thì trong đó nó ghi chú là đây không phải là một cái UX design hay là không phải là một cái UI design. Vị trí này chủ yếu quan tâm đến thiết kế và chức năng của giải pháp của phần mềm của chúng tôi. Thì làm việc tạo ra các ứng dụng kinh doanh đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, thì khả năng tìm ra một giải pháp chức năng là quan trọng nhất cho công việc này. Kỹ năng UX tốt cũng cần thiết cho vị trí, nhưng chúng chỉ là thứ thiết yếu. Thứ yếu là secondary. Ok, bạn nghĩ gì về điều này? Ok, đó là cái câu hỏi của tiếng Việt nha, nó khá là dài dòng cho mình đọc tiếng Việt luôn. Ok, Rice, I send you the questions and I just read it on Vietnamese. Now you can start on your answers. I'm still looking at it. What's the question? The question I send you about the requirement of the job. You mean the product design requirement? Yeah, the good UX skills are not necessary for the position, but they are secondary. How you think about this? Oh, you mean what's a primary necessary for the product design role? Yeah. Okay. I think, as I mentioned, for product design skill set, it's similar. It's actually similar. It's your hard skill should be there. Of course, your team probably have different requirement for that role. Someone is quite good at visual or interaction or UX or the research, but for me, different role have different criteria, and also it's hard to list down one by one. But just as I mentioned earlier, is problem solving, communication, leadership, or stakeholder management, your storytelling, and also how do your facilitation ability. And in terms of soft skill, you need to be more open-minded, have empathy, you need to have the growth mindset, and you need to be very flexible and proactively push something. So when we interview a designer, the assessment is actually target for those different key areas: the hard skill, the soft skill, and your self-awareness, your personality. Then you will eventually lead to what kind of designer you are and how do you best fit to the team. Yeah. Okay. What do you think, Mike, about the questions, the requirement from product designer post? But they said it's not important. UX is not important. It's not necessary for the job, but it's secondary requirement. What do you think? I think that's the danger of using these terms, right, in the industry, like UX, UI, product design. I think everybody has different definition of it, and I think it's quite obvious that for this role, and the description is a little bit different from what I understand. So in general, for these kind of posts, I personally wouldn't apply lah. So because it means that it probably means that it's the understanding is probably a little bit different, and probably the maturity is probably like the first designer in the team, and the job description was not written by somebody from the design field, right? Because it's not very specific about the skills that are required.
So yeah, I mean, in general, if you read through the job description, and you feel confused, it's quite likely that it's a reflection of the company and the team, right? So I think it's, again, like something that I didn't do early in my career, is to really interview is for you to interview the company as well. And I think that's really important, right? Who are you working with, right? Who's your boss? Are there other people that you, designers that you're working with? What are they like, engineers? How do they work with designers? You know, and industry, what kind of industry is it? Is it a tech company where engineering is, and the technology is crucial at the core of the business? Or is it like a traditional company and then it's like an IT team, so that's not at the core of the business, right? I think your happiness as a designer is gonna be dependent on these kind of factors. Yeah. Okay. Nói chung là mình cũng thấy nó thank you Mike, mình cũng thấy nó khá là nguy hiểm, giống như Mike với lại Rice nói thì cái requirement nó có thể là được viết bởi một người mà không phải là có người có kinh nghiệm trong cái design field á. Okay. Yeah, I think it's really like for Rice and Mike. So I will let you guys go for dinner. And I hope Lang Anh can stay with us for 15 minutes so we can discuss more about the questions. Yeah. And thank you for joining with us, Rice and Mike. Okay, thanks for having me. See you soon. Thank you, Yeah. Mai and Ryan. And don't forget to answer the question on Figma. Okay. Because yeah, we have a lot of questions for you. Yeah. Okay, bye. Bye. Okay. Lan Anh sẽ tiếp tục với chúng ta trong một số câu hỏi sắp tới nha. Bây giờ mình sẽ thoải mái hơn trong tiếng Việt này. Thì tại vì Mike với lại Ray không có hiểu tiếng Việt cho nên mình cũng khá bối rối. Ok. Thì một cái câu hỏi nữa cho Lan Anh. Thì ở đây nó từ bằng Thạch. Bằng Thạch là một thành viên của group mua bán nội tạng. Thì bằng Thạch có hỏi Lan Anh là với lại Shopback team với Mike luôn, mà Mike out rồi. Thì Lan Anh có thể Shopback có nhiều designer tại nhiều nước nên mình tò mò một xíu công việc của các designer ở các nước giống khác nhau như thế nào. Tại vì mình biết một số team chỉ có headquarter mới được handle phần product chính, còn các nước khác thì chỉ là một số nội dung local, ví dụ như promotion hay là campaign này. Không biết Shopback thì sao? Sorry vì mình trễ nên mình không biết mọi người đã nói gì trước đó. Ok, câu hỏi là như vậy. Ok, chào Thạch. Thì mình nghĩ cái việc thứ nhất là về team nó là centralized hay là gọi là distribution thì nó sẽ tùy thuộc vào cấu trúc của từng công ty. Riêng ở Shopback ấy, thì thật ra nó là như nhau hết, nghĩa là các product designer được coi là thuộc vào regional team sẽ nghĩa là làm những cái feature mang tính là cho tất cả các market, và nó sẽ không có một cái gọi là quy định hay là mình ở nước nào thì mình sẽ làm những cái feature cỡ nào. Thường các cái feature nó sẽ phụ thuộc vào việc là mình đang thuộc một cái engineering team nào và cái skill set của product designer đó có phù hợp với cái feature đó hay không. Ở Tech thì hiện tại thì mình có 9 nước, nhưng mà 3 developing center chính là ở Sing, ở Đài Loan và ở Việt Nam. Thì các feature đều được, các tính năng đều được phân chia đồng đều hết, và giống như mình đang làm thì feature của mình nó thuộc mang tính loyalty program của Shopback thì nó cũng là được roll out trong tất cả 9 nước, chứ không hẳn là mọi thứ quan trọng đều được tập trung ở headquarter. Và riêng ví dụ như là ở Đài Loan thì sẽ có những cái feature đặc biệt mà nó chỉ có ở Đài Loan thôi, thì dĩ nhiên là các bạn product design ở Đài Loan sẽ là những cái người key member chính làm cho những cái feature đó. Recap lại luôn. Ok, một câu hỏi nữa nha. Lan Anh có thể chia sẻ thêm quá trình research và mình đã research như thế nào được không ạ? Vì và khi đã có sản phẩm làm sao có thể biết được là nó tốt hay không? Mình có thể kiếm được mình kiểm tra dựa trên Hotjar và Google Analytics, nhưng đã đủ hay chưa? Trên những công cụ nào nữa? Và khi test người dùng trên mobile thì mình sẽ không thể dùng những công cụ đó, thì mình dùng cách nào để so sánh đánh giá sản phẩm tốt hay không? Em cảm ơn. Ok, nói về cái công cụ đo lường.
Vâng, thì thật ra research nó giống như em có mention hồi nãy là nó rất là rộng và nó có nhiều kỹ thuật khác nhau, còn tùy thuộc vào cái công ty và cái độ maturity của giai đoạn đó nữa. Ví dụ như là những công ty lâu đời lớn thì mình sẽ có nhiều data hơn, mình collect được data, những cái thông tin từ việc người dùng sử dụng, từ đó mình có thể đánh giá được một số điểm. Thì research nó luôn bao gồm quantity và quality. Quantity là dựa trên data hay là dựa trên survey, nó là một mix giữa quantity với quality. Những cái technique khác như là user interview, usability testing thì nó là về quality. Cách để mình làm user interview hay là user testing ấy, thì thường là mình sẽ phát triển mọi thứ và build nó thành prototype ở trên Figma, hay là mọi người có thể xài Principle, Adobe XD đều build được prototype hết. Sau đó, sau khi có prototype rồi thì mình trước khi mà kể cả mình build prototype thì mình phải có một cái objective là mình biết là mình muốn test cái gì, mình muốn biết được cái gì từ user. Từ đó mình sẽ read ra một cái interview script, những cái câu hỏi mình sẽ hỏi user, những cái bài tập mình sẽ cho user làm để mà mình đi test với user. Thì mọi cái test nó thường là xảy ra ở prototype. Có những cái feature phức tạp hơn và những công ty lớn hơn ấy, mình sẽ không, tại vì prototype nó sẽ không có diễn tả được hết một số cái tính năng, hay là nó có độ trễ, hay là có những cái là mình cần phải test về push notification chẳng hạn. Thì những công ty lớn như Grab họ sẽ có một cái team là chuyên để build một cái bảng rất là nhanh, engineer sẽ code luôn, và mình sẽ lấy cái bảng đó để test với user. Thì tùy cái size của công ty và tùy cái mức độ phức tạp của feature mình test, mình sẽ có nhiều cách test khác nhau. Google Analytics thì nhìn chung nó cũng về data thôi, và các team, các công ty nó sẽ có nhiều cái tool khác nữa, không chỉ Google Analytics không, để xem về để nghiên cứu về data. Không biết là cái câu trả lời của mình đã bao quát được hết, còn bạn đã hỏi chưa? Ok, chắc là được rồi đó. Nhưng mà anh bổ sung thêm là anh nói thêm là ok, Lan Anh nói một cái rất là hoàn toàn chính xác luôn. Thế là mình để nó hiệu quả hay không, tất nhiên là mình phải xài tool rồi. Mình không có cái tool là đó là những cái tay mình nó bị gãy vậy đó. Thế là khi mình design ra mình sẽ không biết được là cái sản phẩm của mình được đón nhận hay không, và có thể là một cái tool này bị limit chỗ này, một cái tool kia bị limit chỗ kia, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái tool nào đó nó đo được. Thì bên mình thì lúc trước có xài Google Analytics 3 nhưng mà nó không hiệu quả lắm, thì mà cả team là chuyển qua cái thằng Aperture thì nó sẽ gửi link trên cái feed cho mọi người đo lường rất là kỹ. Mỗi tuần mình sẽ có một người designer phụ trách riêng cái phần metric đó, gọi là US metric, sẽ tiến hành đo lường hết. Nghĩa là nếu mà không đo được trên cái này là mình phải tiến hành mình đo cho nó khác, làm sao phiến sao phải đo được. Nghĩa là ví dụ như phần login á, lúc trước là mình cho free trial á, thì người ta đăng ký ầm á, xong rồi đăng ký nó lượt đăng ký giảm xuống, là mình phải trong thời gian mình xem matrix là mình biết là tại sao nó giảm, bắt đầu mình phải nghiên cứu cách khác liền. Nghĩa là rất là nhiều công cụ, mình không thể phụ thuộc vào một công cụ được. Thì xin nữa sẽ share cho mọi người một số cái công cụ để mà đo lường cái phần design của mình nó hiệu quả hay không. Thì đó là một phần quan trọng mà người product designer phải có. Nghĩa là nếu mà phải đo được nó không hiệu quả là phải đổi hướng, mình đổi feature hay là mình đổi cái cách work của cái product đó liền. Cảm ơn mọi người, cái câu hỏi này khá là thú vị. Chị Lan Anh, chị có thể chia sẻ cách triển khai user research online sao cho hiệu quả được không ạ? Ok, một câu hỏi khá hay nữa. Thì cái này thật ra là một cái skill rất là cần thiết đó, nhất là Covid, mình kể cả ở Việt Nam thì mình cũng đâu có đi gặp được user đâu, cũng nguy hiểm. Thì mỗi công ty sẽ có những cái tool khác nhau, nhưng mà có một số cái tool để chuyên làm user interview ấy, thì nó sẽ cho phép là một người gọi là moderator thì sẽ interview chính với user, giống như là look back. Sau đó thì sẽ có những cái người giống như là trong team mình cũng muốn tham gia user interview thì có thể join với dạng observer và user sẽ không có thấy. Thì cái key á, tool gì thì cũng nó là một cái tool thôi, nhưng mà cái key ở đây á, cái khi mà bạn set up một cái online interview phải make sure được là user không bị stressful, không có bị cảm thấy giống như là mình đang bị hỏi cung, đang bị phỏng vấn, hay là cảm thấy awkward. Tại vì user càng thoải mái thì họ sẽ càng share cho bạn nhiều cái feedback tốt, và họ sẽ càng trả lời những cái câu hỏi là gần với thực tế hơn. Tại vì đôi khi cũng có những lúc là user sẽ cố gắng make up một cái question khi mà họ không hiểu là bạn đang cố gắng tìm hiểu cái gì, hoặc là họ đơn giản là muốn mình trả lời những câu hỏi nó mang tính là cool ấy,
thì đôi khi cũng sẽ xảy ra là make up, và cái việc user make up hay là trả lời không đúng với những gì họ thật sự làm, nó sẽ dẫn đến mình collect sai dữ liệu. Khi mà set up thì các step để làm user online thì trước đó thì giống như mình nói là mình sẽ phải chuẩn bị prototype, mình phải biết rõ chính xác objective mình muốn là gì, chứ không đến một cái user interview chỉ để hỏi những cái câu rất là generic. Và thường là mình sẽ phải viết một cái script, giống như là bạn đi làm MC ấy, thì bạn sẽ phải có một cái script cụ thể luôn, là mình sẽ dẫn như thế nào, mình hỏi từ general cho tới specific. Những cái câu hỏi của mình phải có mang tính là không có mang tính gọi là leading, hay là nó có thể làm cho user trả lời sai theo một cái hướng nào đó bị mang tính bias ấy. Còn lại thì nếu mà những cái tool rất là đơn giản như là Google Meet thì bạn cũng làm được. Google Meet thì chỉ make sure là khi mà tham gia chỉ có moderator, nhiều nhất là 2 người tham gia thôi, và moderator thì mở camera lên, còn những cái người gọi là observer thì không mở camera, để mà user không bị distract và không bị cảm thấy là bị overwhelmed khi mà join một cái user interview. Đặc biệt là ở Việt Nam thì lại phải càng chú ý hơn và phải làm cho nó mang tính casual nhất có thể, tại vì mọi người không có quen với cái concept interview và mọi người sẽ dễ bị cảm thấy là bị giống như là defensive, bị hỏi cung ấy. Ok, thì đó là sơ lược overview về cái cách mà sẽ làm online interview thôi. Thì ở trên Figma á, thì chị Cherry và Thùy Lê có và mọi người cũng có thể đưa ra nhiều cái topic để mình làm cho lần tới á. Thì có 2 cái đang được ưa chuộng nhiều nhất, đó là usability testing với lại design metric business impact of design á. Thì thấy Thùy Lê add cái đó và mọi người có khá là hứng thú với cái đó, nên sắp tới có thể là mình có thể làm cái topic ra, mọi người có thể hỏi kỹ hơn về cái phần đó ha. Tại vì bây giờ làm cũng cái này là topic siêu hot luôn chứ không phải là hot nữa. Ok. Một câu hỏi nữa dành cho Lan Anh thôi, bây giờ chỉ có mình Lan Anh thôi chứ không còn nữa mà. Ok, từ từ câu hỏi của Nikki tiếng Anh từ từ nha. Lan Anh, em muốn hỏi về việc quy trình UX khi áp dụng với Scrum như thế nào, trong một sprint thì cả tech và design sẽ tham gia như thế nào ạ? Ok, câu hỏi này cũng khá là quan trọng. Cái process này thì nó cũng sẽ khác nhau tùy theo size công ty và tùy theo mức độ complex của một cái feature. Tự hình chung thì trước khi mà mình tham gia đưa một cái design đó để vào sprint á, thì trước đó đã có rất là nhiều gọi là giống như là Price là sẽ có base camp, rồi design brainstorming workshop, những cái activity để mà mình define cái problem và cái solution với product manager, đa phần là phía product và business team trước. Thì cái quá trình đó nó có thể kéo dài từ 1 tháng, 1-2 tuần, vài ngày tùy vào cái size. Sau đó sau khi mà mình clarify mọi thứ hết rồi á, thì nó tới phần delivery á, thì nó mới involve vào sprint. Thì lúc đó mình sẽ có thêm 1-2 round nữa, nó gọi là feasibility check, có nghĩa là check xem độ khả dĩ để implement cái feature đó trong timeline result mà mình có được. Thì khi mà mình làm drumming với lại engineer thì thường nó sẽ có những cái adjustments on the fly để thay đổi cho nó phù hợp với feasibility. Và khi mọi thứ đó nó finalize hết rồi thì nó phụ thuộc, nó sẽ thuộc vào cái gọi là sprint drumming ấy. Sau khi đó rồi thì nó sẽ đi tới sprint planning, là lúc đó là mọi thứ nó sẽ phải ready rồi, design component như thế nào, từng state của component như thế nào. Thường thì product design sẽ viết chung với sẽ viết nó trên Confluence, tạo thành một cái epic viết trên Confluence chung với product manager. Thì tới sprint planning mình sẽ planning trên cái epic đó, và từ epic đó thì engineer sẽ split ra nó theo từng ticket và set một cái sprint goal cho một cái feature. Thì thường một cái epic nó sẽ kéo dài có thể là 1-2 sprint. Những cái feature gọi là mang tính nhỏ, nó không phải là epic, nó là một cái small improvement gì đó, thì đôi khi nó chỉ là một cái ticket, nó mang tính nó gọi là story thôi. Okay. Đúng rồi, hợp lý. Thì ở team anh đó là ở Rifle thì cũng là như y chang vậy luôn. Thì bổ sung thêm là phần matrix lúc nãy, phần đo lường á, thì bên team là bên product design chủ yếu là đo lường thôi. Nói chung là tối ngày đi đo, nói chung là mọi phải đẻ ra đo này đo kia, tức là mỗi lần phát hành một cái feature mới hay làm một cái gì đó là phải đi đo, rồi đo xong rồi phải phát hiện ra là tại sao nó bị xuống hay nó lên gì đó thì phát triển lại. Nhưng mà tóm lại như lại Lan Anh nói là design là phải ready hết, nghĩa là tất cả những cái problem là phải giải quyết hết bằng design. Xong đó rồi chuyện mà khi nào dev team hay là Scrum Master cho cái đó nó start trong sprint đó là chuyện của đó là phần dev team, nhưng mà mình phải ready hết mọi thứ trước đó. Ok. Câu hỏi này cho Rise nhưng mà Lan Anh có thể trả lời được này.
cái kinh nghiệm làm việc mà để mà hand off với dev team á, deliver hay là như thế nào? Nó sẽ nó cũng sẽ tùy thuộc tùy context, tùy engineer mà bạn làm việc chung. Sẽ có những team ấy thì design sẽ không cần đi quá sâu, các bạn engineer sẽ rất là kiểu proactive, các bạn sẽ fill in the gap, những cái small detail hay là bạn đã nắm được những cái command pattern rồi thì các bạn sẽ fill in luôn. Sẽ có những team đòi hỏi là designer sẽ cực kỳ chi tiết trong cái việc là từng cái state loading như thế nào, khi mà mất mạng thì ra sao, fail API, error 404 thì như thế nào, kiểu như vậy. Thì cái việc design hands up, em nghĩ một cái checklist cơ bản là thứ nhất là về high level requirement, sau đó specific về design behavior và interaction. Kế tiếp là state của, nếu mà nó là một cái sprint thì nó là vẽ ra là component breakdown trong sprint đó có những component nào mới, component nào cũ, từng cái step trong cái component đó. Bản là vậy, và thường là designer sẽ lúc nào cũng trong cái giai đoạn delivery sẽ làm việc rất là gần với engineer để có thể trao đổi trực tiếp on và có thể là update on the fly những cái mà đôi khi mà engineer khi mà họ bắt đầu làm rồi họ mới nhận ra được là những cái này nó sẽ take rất là nhiều time, thì mình phải flexible trong cái chuyện là thay đổi cái design mà vẫn không có ảnh hưởng quá nhiều tới user experience. Ok, cool. Câu hỏi không liên quan là bạn Albert, bạn hỏi là hay anh Phạm bạn ăn gì mà xinh vậy? Câu hỏi này chắc là không trả lời được nha, ăn cơm thôi chứ giờ biết ăn gì. Em nghĩ có câu hỏi của một bạn Khánh là hỏi về mà decision making, convince how do you convince your stakeholder? Okay. And normally they would take hypothesis comment with our actual user research effort, but at the same time we don't really have enough resource and time to conduct user testing. Cái này to be honest là đôi khi cũng sẽ gặp phải ấy. Có nghĩa là nó sẽ bị vấn đề là nếu mà mình muốn làm proper process nhưng mà cái timeline lại quá chặt thì em nghĩ ở một góc độ nào đó thì thứ nhất là về vấn đề về long term ấy, thì mình cần có những người designer gọi là manage up, có nghĩa là manage up expectation của manager hay là những người stakeholder khác, là phải balance giữa short term với long term. Nếu mà mình cứ chạy theo short term hoài á thì đôi khi cái product của mình long term nó sẽ bị rất là bad experience, hay là mình sẽ phải deal với những cái legacy mà mình sẽ take nhiều thời gian hơn để sửa chữa nó sau này nữa. Thì nó là vấn đề về việc sell một cái product mindset hay là design mindset tùy vào độ maturity của công ty ở thời điểm đó. Cái thứ hai á, thì thường mình nghĩ là nếu mà trong thời gian short term ấy thì tùy mình sẽ phải balance là cái design quality mình muốn là cỡ nào. Đôi khi em nghĩ ví dụ như là kể cả business stakeholder cảm thấy thời gian short term như vậy, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình optimize cái process của mình được và mình có thể test được với user thì nó vẫn tốt hơn. Test ở đây đôi khi mình cũng không cần phải là nói cái gì phức tạp, mình có một cái dạng giống như là Starbucks coffee test ấy, như là cứ đi ra ngoài gặp những user mà nó gần với cái tập user mình target nhất và test với họ, như là test ít hay test nhiều vẫn đỡ hơn là không có test gì cả, và nó cũng giúp cho cái design của mình tự tin hơn. Đối với những cái bạn giống như là fresh graduation, đôi khi thật sự là cũng không có một cái cơ hội gọi là làm user testing, thì em hay suggest các mentee ấy, thì các bạn mentee của em thì có thể consider đó giống như là một cái opportunity đi để mình học, để mà mình practice. Đôi khi là đơn giản là mình chỉ tốn tiền cà phê để mà mời mọi người để test thôi, nhưng mà consider đó là cái để mình có thể tự học được, để mình có thể apply cái process vào. Khi mà các bạn trở thành mid hay là senior design làm cho những công ty lớn hơn rồi thì những cái phần đó nó sẽ được pay off sau, và lúc đó là bạn đã practice trước đó rồi, cho nên là bạn biết nó tốt là như thế nào, và lúc đó công ty cũng sẽ có những cái khoản gọi là về time, về budget để mà support được các bạn tốt hơn nữa. Ok, rất là rõ ràng luôn ha. Nhưng mà một câu hỏi nó tưởng chừng như không liên quan nhưng mà nó lại liên quan này, là ở Shopback á thì hiện tại mình đo lường hay là mình đánh giá về performance của một product designer như thế nào? Người ta đánh theo KPI, theo goal hay là theo cái gì? Một câu hỏi của bạn Jay Vũ. Ở Shopback thì tụi em có KAI
chứ không có KPI. KPI là một cái nghĩa rộng hơn của KPI, có nghĩa là key impact tới công ty. Nhưng mà tụ hình chung thì đối với designer thì nó sẽ có em nghĩ là khoảng 3 điểm chính. Thứ nhất là về delivery, feature mình delivery ra có mang tính hiệu quả đối với người dùng và đối với business hay không. Cái thứ hai là về culture của team hoặc là về process của team. Tại vì designer thì thường là không phải chỉ là vấn đề là mình focus vào làm chuyện của mình hoặc là cho xong task delivery là thôi, mình còn phải giống như là enhance một cái process để làm cho nó tốt hơn. Process ở đây có thể là việc giữa các designer làm việc với nhau, giữa mình làm việc với engineer, hoặc là để đẩy cái level của gọi là user centered design trong một cái company, thì nó là tụ hình chung về design và process. Cái thứ ba thì nó sẽ xoay quanh về những vấn đề về self improvement, giống như là mình improve như thế nào trong khoảng thời gian đó, tốc độ học, khả năng của mình, những cái mà mình được feedback mình có thay đổi hay không. Thì nó là 3 cái chính để đánh giá designer. Ok, đấy anh em có thể Google thêm về KAI hoặc là PM Lan Anh thì mình có thể biết thêm về KAI mà Shopback đang apply. Ok. Thì một câu hỏi về UI của bạn Bùi Gia Bảo thì nó cũng khá chung chung thôi, nhưng mà cũng đọc để em chia sẻ thêm về UI là hiện tại là UI style của thị trường Việt Nam và các nước ngoài như Singapore hoặc Đài Loan. Này bạn hỏi trong khu vực châu Á với lại Đông Nam Á thôi. Ok. Thì có gì khác nhau không và kiểu style nào là đang phổ biến nhất? Vì hiện nay em thấy style có rất nhiều nên em không biết mình cần phải làm mà biết nên không chỉ chọn phương hướng gì đó. Vì hiện nay em thấy có rất style rất nhiều nên em không biết có cần phải biết rõ hay không, hay chỉ chọn một hướng và một phong cách thôi ạ. Em có một người. Ok. Cái này thì cũng khó nói. Cái này thì thật ra nó phụ thuộc vào công ty và cách bạn muốn trở thành một cái designer như thế nào. Công ty ở đây có nghĩa là nếu mà bạn vào những công ty như là lớn như là Grab, Facebook, Shopback thì thật ra mọi thứ nó đã ready hết rồi, style này kia là họ định hình hết rồi, và bạn sẽ không có, bạn chỉ follow theo cái design system hay cái branding của họ thôi, bạn sẽ không được thay đổi. Bạn sẽ phải consider nhiều về style khi mà bạn làm cho một cái startup mới hoàn toàn. Lúc đó thì branding chưa có định hình gì cả thì bạn sẽ phải define nó. Thì kể cả branding khi mà định hình nó cũng sẽ có những cái principle. Nếu mà các bạn học về graphic design rồi ấy, thì nó sẽ về việc là giống như là mình muốn cái brand của mình là cho đối tượng nào. Nếu mà đối tượng là giới trẻ thì là mình target những cái bạn mình muốn cái cá tính của branding của mình là như thế nào, dynamic, năng động, tự tin, hay là brand của mình sẽ mang tính dí dỏm gì đó. Thì từ những cái cá tính đó mình sẽ define ra được là style, illustration, rồi những cái color palette, những cái màu trong đó. Cho nên bản thân cái style nó không phải là random, hôm nay mình xài màu này, hôm kia mình xài màu khác, mà nó đều có principle và logical thinking trong đó hết. Về mặt mình nghĩ về mặt self development ấy, thì design nói chung và đặc biệt là mình làm trong tech nữa thì mình cần stay update nghĩa là biết những cái gì đang trending. Nhưng mà bạn muốn apply nó tới mức nào thì phụ thuộc vào, ví dụ như là nếu mà bạn thiên về visual designer nhiều hơn thì cái việc stay update là nó cần thiết và để upgrade những cái skill đó. Nhưng mà nếu mà bạn đi theo hướng gọi là strategic designer nhiều hơn, UX nhiều hơn, thì thật ra nó cũng không quá quan trọng. Mình chỉ cần biết là nó đang có những cái gì đang diễn ra thôi, nhưng mà mình không cần phải là quá focus vào những cái chuyện đó. Ok. Quá hay. Ok. Em cái hỏi của bạn Nicky là nãy giờ delay mới tới giờ này. Tại bạn hỏi câu hỏi nó rộng quá. Đó là câu hỏi của tôi là về thời gian làm việc thực tế hàng ngày của những cái product company hoặc là những cái agency ở Singapore hoặc Đài Loan nó như thế nào. Nó rộng quá. Ok. Bên cạnh đó các nhà thiết kế thì quản lý thời gian của họ, chẳng hạn như nâng cao kỹ năng thiết kế, dự án cá nhân như thế nào. Đó, vậy đó. Cái này đưa cho em là hợp lý luôn. Thời gian em nghĩ là nếu mà thường làm cho startup ấy thì cái thời gian thật sự là nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Bạn sẽ không expect một công việc là bạn chỉ làm 8 tiếng, check in 9 giờ 5 giờ chiều đi về, là nó sẽ không có, nó sẽ khá là khắc nghiệt, là bạn sẽ phải chạy theo tiến độ. Vì startup nói chung thì nó là fast paced environment và mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh, cho nên là thời gian đôi khi nó cũng vô chừng, có nghĩa là đôi khi thì bạn sẽ có thể về nhà sớm, nhưng mà sẽ có đôi khi là sẽ phải cày đêm,
Và nó cũng không có cái gì mình gọi là rõ ràng đó. Mình nghĩ là thường khi mà, nhất là khi mà mình làm cho những cái công ty startup unicorn ấy, thì thường mình quan tâm đến vấn đề là mình delivery được gì và mình sẽ làm nó tốt hết nhất có thể trong cái timeline đó để mà đưa đến một cái chất lượng tốt nhất có thể. Chứ thời gian thì thật sự là mình cũng không có quá quan tâm, trừ khi nào là kiểu giống như là nó là một cái deadline cực kỳ vô lý với một cái khối lượng công việc khổng lồ thì mình sẽ phải raise up với manager thôi. Cái thứ hai là gì anh nhỉ? Phần 1 là quản lý thời gian. Chờ xíu, đâu rồi, câu hỏi đó anh nó bị trôi này. Đây, ok. Quản lý thời gian. Dạ, maybe chắc em để thêm xíu. Anh nói nha, cách quản lý, cách product design quản lý thời gian của họ, chẳng hạn như nâng cao kỹ năng thiết kế hay các dự án cá nhân như thế nào về cái thời gian để nâng cao upgrade á. Ok chưa? Thường quản lý thời gian thì tip chung em hay dùng á là em sẽ phải lock trên calendar của em là for time, mọi người đừng có book meeting gì hết, đôi khi mọi người vẫn bay vào book. Thì em nghĩ là thường là sẽ phải, nói chung là để mà mình design tốt thì lúc nào cũng cần có một cái khoảng thời gian quality ấy để mà design. Còn việc tự học để nâng cao tay nghề thì thật ra nó sẽ có, mình học trong công ty này từ những cái người coworker của mình trong công ty cũng thường sẽ có rất là nhiều cái brainstorm workshop hay là những cái buổi giống như là bạn có thể xin để mà mình đi học, tham gia những cái conference ấy, thì thường công ty cũng sẽ cho bạn những cái ngày đó để bạn học. Còn lại thì thật ra nó là self development mà, cho nên là mình học khi mà mình buổi tối sau giờ làm việc mình nghiên cứu thêm thôi, chứ còn trong giờ làm việc thì em nghĩ là đa phần nó cũng tùy thuộc vào công ty, nhưng mà nếu mà startup thì nói chung cái tốc độ làm việc nó khá là crazy ấy, cho nên học thì là sao giờ làm. Ok, nói chung mình muốn upgrade thì mình phải tự thân vận động đúng không? Đừng có mà ảnh hưởng tới giờ làm của công ty. Ok. Một câu hỏi quan trọng nè. Thì hiện tại á, anh phải để cái mic vô nói cho to. Hiện tại là một UI designer. Thì đồng ý, một UI designer có thể gọi mình là product designer. Nhưng mà đối với anh á, một product designer nó rất là quan trọng, một vị trí siêu quan trọng trong một công ty luôn. Thì theo em thì em cần một UI designer cần thêm những cái gì để có thể trở thành một product designer, một người quan trọng của công ty? Nếu mà nói rộng ra thì thật ra UI là specialist, cho nên là đôi khi công ty những công ty lớn vẫn hire các bạn gọi là thuần về gọi là creative hay là visual designer. Các bạn vẫn làm thiết kế trên áo web nhưng mà các bạn sẽ lo về cái phần branding và đảm bảo là mọi thứ nó nhìn đẹp, nó fancy, nó chỉnh chu nhiều hơn. Em không nghĩ là UI là một cái giống như là low level hơn so với product design. Product design là generalist, UI là specialist thôi. Còn về việc để từ UI thành UX, thành product design thì các bạn sẽ phải mở rộng hơn những cái kiến thức của mình ở mức độ tổng quát. Một vài cái highlight giống như là về UX thì thật ra là các nó sẽ xoay quanh là về vấn đề về user behavior. Nếu mà các bạn đã học những cái gọi là principle căn bản rồi thì các bạn có thể học thêm những cái cao hơn là nó về psychology. Thì thật ra psychology nó cũng là những cái mà mình đang làm ở UX hay là product design, nó được vay mượn từ phía psychology nhiều hơn thôi. Nên khi các bạn đọc về psychology các bạn cũng sẽ thấy những điểm tương đồng và nghiên cứu sâu hơn về user behavior. Research technique, kể cả research technique thật ra cũng vay mượn từ các technique research truyền thống, nhưng mà ở trong môi trường technology hay là startup ấy, mình lấy một số cái technique đó và mình iterate nó, làm cho nó nhanh hơn để nó phù hợp với môi trường tech, thì các bạn có thể research trong những cái mảng đó. Ngoài ra thì những cái kỹ năng mềm thì communicate mình cũng có nói nhiều rồi. Học một ít về data, tại vì bạn sẽ phải đọc được data để có được những cái gọi là quantity research, để hiểu được là feature của mình nó work hay không, hay là thậm chí trước khi bạn launch nó ra market đấy thì mình phải define được là cái key success metric của cái feature mình sắp launch ra nó là gì. Bạn muốn tăng nó về user, độ engagement đối với user, hay là bạn muốn tăng
lượng transaction trên cái website của bạn. Thì đó là về data. Một chút ít về giống như là technical, thì vì bạn làm việc trực tiếp với engineer mà bạn phải design, bạn phải biết được là cái design của mình nó là mất 1 tuần hay là nó là mất 1 tháng, thì để mình có thể đưa ra một cái design tối ưu trong cái thời gian và result của mọi người. Product management cũng cần thiết. Em hay nghĩ là thật ra product designer nó cũng hơi giống product manager, nhưng mà chỉ là mình hands on trong phía design và creative nhiều hơn, nhưng mà mình vẫn phải biết được những cái tổng quát mà những product manager phải làm, bao gồm cả business requirement là gì, tại sao họ muốn làm cái feature đó, tại sao họ muốn giải quyết vấn đề đó, timeline là gì, rồi roaming, ticket, story, mình cũng đều phải nắm những cái thứ cơ bản, mặc dù mình không trực tiếp involve trong cái việc là define string goal hay là những cái đó. Yeah. Okay. Và ở Shopback thì thật ra designer cũng được training về data luôn. Tụi em cũng phải lên Amplitude để mà research, để mà xem những cái dữ liệu trên đó khi mà roll out ra market. Wow, awesome. Từ đó đọc là sao ta? Anh tưởng đọc là amplitude, đọc là amplitude nữa. Từ đó Không, khó đọc quá, Amplitude anh không đó. biết đọc sao. Lâu lâu em hay Ok. đọc trải trên tiếng Việt, em đọc cái Amplitude. Ok. Thì công ty anh cũng đang xài cái đó rất là hiệu quả. Thì hiện tại bỏ luôn Google Analytics rồi. Hiện tại Google Analytics đo không thể nào bằng được. Nó hơi mắc một chút nhưng mà chịu khó đo thì rất là ok. Thì theo anh nghĩ đó cũng là một cái skill quan trọng của product designer, một người nên học cách để đo lường trên đó, thì nó sẽ hiệu quả hơn để mình đo lường lại cái design. Ok. Trước khi kết thúc thì anh để anh review lại thử còn một câu hỏi nào quan trọng cần hơn hay là mình sẽ nhớ trên đó. Mọi người có câu hỏi thêm nào cho Lan Anh không? Còn một câu hỏi về user centered đó, human centered đó, em có rành những cái mảng này không? Em có làm gì đó không? Dạ, câu hỏi ở đâu vậy anh? Ở trong phần answer này để anh check để mà check qua Facebook này. Thì nó là gì này, nó dài quá. Ok. Thì nói chung là làm sao để balance các yếu tố ở trong centered design, nó đôi khi không quan trọng, đôi khi end user không phải là cái thứ quan trọng nhất, là có nhiều thứ khác như business goal hay là về product, về feature gì đó. Nói chung là làm sao để balance các yếu tố đó. Nói chung em hãy share những gì em hiểu biết về user centered với design centered, human centered. Ok, em nghĩ phần này thì nó sẽ quay lại hồi nãy Mai có mention một chút xíu là mình phải, đôi khi nó cũng là một thứ thôi, nhưng mà mình nói ngôn ngữ của business. Kể cả design system ban đầu mình nghe mình cũng không thấy nó liên quan gì tới business cả, nhưng mà nếu mà mình có thể sử dụng ngôn ngữ business để sell nó thì mình có thể balance được nó tốt hơn. Còn em nghĩ là đôi khi nó sẽ có, nếu mà mình đừng có nghĩ là mình chỉ là designer. Em nghĩ là đôi khi mình nhìn vào một cái feature, mình hãy consider nó giống như là nếu là mình là một cái business owner cho một cái công ty mình đang làm, thì cái vấn đề gì cần nên được prioritize đầu tiên. Thì thường khi mà define những cái feature đó, nó sẽ luôn có impact với lại effort. Ví dụ như là một cái feature impact của nó là 5, effort của nó là 1, rõ ràng là nó impact rất là lớn, mình có thể phải prioritize nó làm liền. Có những cái feature ví dụ như là bây giờ design đổi skin cho nó đẹp hơn thôi, impact nó là 1, effort nó có thể lên tới 5 lần, tại vì nó đòi hỏi tất cả các feature, tất cả các engineer phải làm với nó, thì dĩ nhiên nó sẽ không được prioritize. Thì cái đó là góc nhìn của business. Và để một cái product nó không phải chỉ đơn giản là design cho đẹp, hay là nếu mà cái business nó không có sustainable được thì làm sao có cái product đó để user sử dụng được, thì làm sao user có thể giúp user giải quyết vấn đề được. Cho nên là nếu mà nhìn ở góc độ đó thì thật ra mọi thứ nó đều có thứ tự ưu tiên để giải quyết, và để cái business đó sustainable enough để giải quyết những cái vấn đề của user cho cả short term và long term. Dĩ nhiên là về mặt mỗi cái business nó sẽ có độ maturity khác nhau trong việc design centric. Những cái business mà nó độ maturity về design ít hơn thì bạn sẽ phải tốn công tốn sức để mà sell nó hơn, và để sell nó hiệu quả thì vẫn quay lại bài toán là bạn sẽ phải hiểu về data, bạn phải nói được ngôn ngữ của business thì bạn mới sell nó được. Những cái business mà họ đã mature trong chuyện design rồi thì bạn sẽ không phải tốn quá nhiều công sức. Nó chỉ là vấn đề về việc bạn balance được làm sao để mà có thể vừa làm research, vừa làm design, vừa có thể meet được timeline để delivery nó chung với engineer team. Ok, bên em có sử dụng cái gì có dãy số Fibonacci để chấm điểm mấy cái đó, mấy cái tiêu chí, hay là chấm điểm theo cái tiêu chí như nào?
chấm điểm cho cái để quyết định feature nào làm á ha. Đúng rồi. Thường thì cũng sẽ không có một cái gọi là ngồi xuống chấm điểm một cách rõ ràng, nhưng mà cách thức là cứ tầm cuối spring ấy thì product design, product manager với lại engineering manager sẽ ngồi với nhau và list down ra tất cả những cái thứ mình muốn làm. Sau đó thì trong nội bộ 3 người, thường là 3 cái key member chính đó, sẽ define xem là cái nào mà mình cảm thấy nó có thể làm được trong quý tới. Sau đó thì product manager sẽ đưa cái đó tới CEO hay là business owner gì đó để mà sharing cái roadmap. Nếu mà mọi người align với nhau hết thì là mình làm thôi. Okay. Yeah. Nhưng mà nó sẽ luôn là xoay quanh giữa effort, impact với lại cái resource mình đang có. Ok, hợp lý. Thì một cái phần trước khi mà mình kết thúc buổi meeting ngày hôm nay á, thì em có lời khuyên cho các bạn mình học hỏi ở đâu, học hỏi cái nguồn nào, mình cần làm những gì để mà quá trình mình thực hiện một cái giấc mơ trở thành product designer? Em nghĩ học là những gì, học ở đâu? Học thì tại vì các bạn sẽ có nhiều nhu cầu khác nhau. Các bạn có thể lên cái ID list thì em cũng có trên này. Ở trên đó thì nó là một cái community về mentor của các bạn, có thể tìm được product designer của rất là nhiều các công ty lớn để mà xin advice, feedback cho những cái nhu cầu mà các bạn muốn tìm hiểu và đào sâu thêm. Em nghĩ thì đa phần product design bây giờ thì là dễ tiếp cận và có nhiều community hơn rồi, chứ trước đó cách đây 7-8 năm chắc maybe anh Sunny cũng có chung experience là rất là khó kiếm, thì đa phần là sẽ phải là tự học thôi. Tự học thì cũng là từ những cái nguồn như là sách vở, Google, và tìm những cái người reach out tới những cái người supervisor, những cái người mentor của mình để ask feedback. Em nghĩ là cái việc quan trọng nhất là tìm một cái công ty để mình có thể có nhiều cơ hội nhất practice những cái start to end design process, thì các bạn sẽ mau tiến bộ hơn. Ok. Thì có anh Phạm trên này nữa. Ok, thì nói chung là một mentor tìm được một mentor hợp lý rất là quan trọng để mà mình có được cái bước tiến triển về sau. Ok, thì cái ADP list bạn Sherrizon là đồng nghiệp của Ray á, bạn ấy cũng là một product designer khá có nhiều kinh nghiệm, với lại có cái link của bạn anh Phạm luôn nha, thì mọi người có thể join vào để mà nghiên cứu thêm nha. Alo. Dạ vâng, em nghe ạ. Alo. Ok, anh host đi mất bọn mình ở đây nhỉ? Ok, thì chắc cũng trễ rồi, không biết là các bạn còn có câu hỏi nào khác không? Không thì mình wrap up ăn cơm. Tự nhiên bị rớt mạng. Ok, chắc là tới đây thôi. Thì mọi người mình sẽ nói chị Cherry duy trì cái Figma lâu một chút, thì chắc tới tuần sau mình sẽ remove mọi người. Không phải remove nhưng mà khách mời sẽ không có lên nói trả lời nữa, thì mọi người có thể đặt câu hỏi ở trên Figma nha. Còn cộng đồng mua bán nội tạng thì cũng welcome mọi người join. Thì hy vọng là sẽ được gặp mọi người trong những cái lần meeting sắp tới của Figma. Cảm ơn mọi người. Thì cảm ơn Lan Anh đã tham gia với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Vâng, vậy là sự kiện của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn bạn host Sunny, cảm ơn các vị khách mời, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham gia chương trình này. Trong quá trình tổ chức có rất nhiều sơ sót không thể tránh khỏi. Chúng mình rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý chân thành từ tất cả các bạn để rút kinh nghiệm cho các sự kiện sau này. Theo lịch trình hoạt động của Friend of Figma Hà Nội, chúng mình sẽ tổ chức event trung bình 3 tháng một lần. Hy vọng lần tiếp theo tình hình dịch Covid sẽ được kiểm soát tốt để chúng ta có thể tổ chức được một buổi offline. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ update qua email cho các bạn member của Friend of Figma Hà Nội hoặc trên page chính thức friends.figma.com/Hà Nội. Nếu các bạn có chủ đề nào đặc biệt yêu thích
thì hãy chia sẻ trực tiếp qua link Figma mà bọn mình đã đề cập trong sự kiện, hoặc là qua email figma.com@gmail.com. Đừng quên quay trở lại thả tim cho các diễn giả và xem họ trả lời câu hỏi của mình ở trên Figma nếu có nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.